Mm. So to give a kick start, I'll have a bit of a question, right? A very simple question. Very simple question. Uh, what type of drowning causes more deaths than drowning in the sea? මුහුදේ ගිලිලා මැරෙනවට වඩා වැඩිපුරම මැරෙන්නේ ගිලිලා මැරෙන දේවල් වලින් වැඩිපුරම මැරෙන්නේ කොහේ ගිලිලාද, right? It's an MCQ, right? We have uh, 4 options in freshwater lakes. පළවෙනි උත්තරේ ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන් ඔයගලගේ කමෙන්ට්ස් වල පළවෙනි උත්තරේ in freshwater lakes. ඔය සාමාන්‍ය අපේ තියෙන වැව් එහෙමනේ. ඒ වලද වැඩිපුරම මැරෙන්නේ මුහුදේ මැරෙනවට වඩා. දැන් අපේ රට වටේම මුහුද තියෙද්දිත් ඊළඟට ගංගා වලද වැඩියෙන්ම මැරෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔය වගාලින් වගේ ගෙවල් වල එහෙම තියෙන ගම් වල තියෙන කුඩා පොකුණු සහ වගාලින් වගේ දේවල් වලද වැඩිපුරම ගිලිලා මැරෙන්නේ මුහුදට වඩා. එහෙමත් නැත්නම් මේ අපි ලස්සනට හදලා තියෙන ස්විමින් පූල්ස් වලද. උත්තරේ දාන්න බලන්න 1ද 2ද 3ද 4ද කියලා ඔයගලන්ගේ කමෙන්ට්ස් වල. Is it 1, 2, 3 or 4? All right. Thank you very much. Lot of people are going for option number 2, right? එක්කෙනෙක් ගිහිලා තියෙනවා පළවෙනි ඔප්ෂන් එකට, එක්කෙනෙක් තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකට, තවත් එක්කෙනෙක් හතරවෙනි ඔප්ෂන් එකට. අනිත් අය හැමෝම වගේ ගිහිලා තියෙන්නේ second option එකට. Second option is in reverse කියන එක. In reverse. All right. වැඩියෙන්ම මැරෙන්නේ ගංගාවල් වල. සාමාන්‍යයෙන් දරුවනේ ස්ටැටිස්ටික්ස් ගත්තහම ගංගාවල මැරෙන ප්‍රමාණය අපි 100ක් කියලා ගත්තොත් අවුරුද්දකට මැරෙන මිනිස්සු ගිලිලා මැරෙන. ඒකෙන් 24ක් විතර තමයි මේ ගංගාවල මැරෙන්නේ. freshwater lakes වල වැව්වමුණු වල 38ක් මැරෙනවා. ඒතර ගංගාවල වල මැරෙනවට වඩා වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් we see are dying because of drowning in freshwater lakes. However, local whales මේ ගෙවල් වල ගම් වල තියෙන ඔය වගාලින් වල වගේ මැරෙනවා 20ක් විතර. swimming pools වල believe it or not swimming pools වල 14ක් 15ක් විතර මිනිස්සු මැරෙනවා. අපිට පුදුමයි කියලා හිතන සමහරකට මේ ඔච්චර මිනිස්සු මේ වටපිටාවේ ඉද්දි ස්විමින් පූල් එකේ වටේ එහෙමත් මැරෙනවා කියලා. ඕ එහෙම මැරෙනවා 14ක් විතර. එතකොට රට වටේ මුහුණක් තිබ්බත් මුහුදේ ගිල්ලා මැරෙන්නේ 4ක් හෝ 5ක් විතර ප්‍රමාණය. 4ක් හෝ 5ක්. අඩුවෙන්ම තමයි මුහුද මැරෙන්නේ. මෙච්චර මහා මුහුද වටේට තියාගෙන. ඒතර වැඩියෙන්ම මැරෙන්නේ මුහුදට වඩා වැඩියෙන්ම ගිල්ලා මැරෙන්නේ මේ පළවෙනි එක. ඒ කියන්නේ වැව්වල. ඒතර අපි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මුළු ලෝකෙම එකතු කළොත් දෙපුතේ අවුරුද්දකට ගණන් ඔලු ගෙඩි ගාන ගණන් කරොත් එහෙම දල වශයෙන් හැම අවුරුද්දකම වගේ ලක්ෂ 3ක් 3මාරක් විතර ප්‍රමාණයක් ගිලිලා මැරෙනවා. ලක්ෂ 3ක් බලන්න කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියන්නේ මුළු ලෝකෙම එක අවුරුද්දකට. හැබැයි නිවැරදි උත්තරේ මේ හතරම නෙමෙයි දුවේ පුතේ. නිවැරදි උත්තරේ තමයි මෙන්න මේ පස්වෙනි එක. ඒක තමයි අරක්කු වීදුරුවක
ගිලිලා මැරෙන ප්‍රමාණය වතුර ගිල්ල මැරෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි. දැන් මේක මේ ඔළුව දාගන්න හුස්ම හිර කරගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඒ වගේ වැඩක් වෙනවා අරක්කු විදුරුවින්ද. ගණන් ගත්තොත් එහෙම ඉලක්කම් ගත්තොත් ලක්ෂ 30ක් විතර ප්‍රමාණයක් ලෝකේ මැරෙනවා ඇල්කොහොල් නිසා අවුරුද්දකට. මේක WHO වල WHO වල දත්ත. ඉතින් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වල ඉඳලා දැන් ගොඩක් වැඩ කරන්නේ නේ. සමහර වෙලාවට මේ work from home කරනවා අපි. අද මම මේ ඔෆිස් එකට ආවා. හෙට ආපහු අපි ගෙදර ඉඳලා මම හෙට ආපහු වැඩ කරන්නේ ගෙදර ඉඳලා. සමහර දවස්වල ඔෆිස් එකට එනවා. ඔයගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට දැන් කැම්පස් එන්නේ නැහැ. දැන් ගෙවල් වල ඉඳලා කරන්නේ. එතකොට නොයෙකුත් දේවල් ඔළුවට එන්න පුළුවන්. ඉතින් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපි අද කතා කරන්නේ career development ගැන. අපේ career එක develop කරද්දී අපිට බාධා වෙන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් පරිස්සම් වෙන්න. හොඳ දේවල් දාන්න ඉස්සරලා බැරි වෙලාවත් අවුල් දේවල් එහෙම කුණු ගොඩවල් තිබුණොත් දුවේ පුතේ ඒවා ගඳ ගහන හින්දා ඒවා අයින් කරලා තමයි යහපත් දෙයක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මම ආස වුණේ ඔබට මේ පණිවිඩය දෙන්න අපි අයින් කරගත යුතු දේවල් මොනවද අපේ career එක develop කරන්න කියලා. ඉතින් ડોක්ටර් කතා කරලා කිව්වා මේ ටැලන්ට් ගැන අපි කතා කරමු කියලා වැඩිපුර. ඒතකොට ටැලන්ට් ගැන කතා කරද්දී ටැලන්ට් එකක් නියම විදිහට සංවර්ධනය කරගන්නට අපහසු වෙන දේවල් පුරුදු අපිට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් එක පුරුද්දක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හොඳයි. සිරා ටොක්ස් අපි පොඩ්ඩකට නවත්තමු. ඒකින්ද අපි යමු මේ මාතෘකාවට. මේ මාතෘකාව බොහොම සුන්දර මාතෘකාවක්. අපිට කතා බහ කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්, සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්. එතකොට මේ career development ගැන කතා කරන්න කලින් දුවේ පුතේ මම කැමති දැනගන්න who's a professional? කවුද වෘත්තිකයෙක් කියන්නේ කියලා. දූලට පුතාලට chat එකේ දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට කොයි වගේ කෙනෙක්ද? Who can be a professional? To whom we call a profession? වෘත්තිකයෙක් කියන්නේ කොයි වගේ මිනිස්සෙක්ද? කොයි වගේ ගැහැණියෙක්ද? ඔයගොල්ලන්ට වචන දෙක තුනකින්. I don't want a definition. Please do not try to define. Just think. කොයි වගේ කෙනෙක්ද මෙයා? And put 2 or 3 words in the chat. I love to see what you have to say. එකින්ද අපි chat එකේ දාමු ඔයගොල්ලන්ට හිතන විදිහට. හරි වැරදි උත්තර නැහැ. අපිට දැනෙන දේවල්, අපිට හිතෙන දේවල්, අපි කල්පනා කරන දේවල්, ඒ පරිකල්පනයේ දුවේ පුත හරි වැදගත්. කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගද්දි. එකින්ද කොයි වගේ කෙනෙක්ද මේ professional කියන්නේ? පොඩ්ඩක් දාමු අපි chat එකේ. I will wait for about 30 seconds. Who is a professional? You can say whatever you think, whatever that comes to your mind. One day you are going to be a professional, right? One day you are going to be a professional. So it's good that we can have a specific idea of what a person this is. Dala වශයෙන් what අඩුම ගානේ specific කෙසේ වෙතත් මෙන්න මේ වගේ පුද්ගලයෙක් තමයි වෘත්තිකයෙක් කියන්නේ. මම එහෙම එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මට ආහසයි එහෙම එක්කෙනෙක් වෙන්න. So we are getting a few answers. Fantastic. So keep on sending them. Who is a profession? Who is a profession? අපේ දරුවෙක් කියනවා the man who is willing to do his duties with every commitment manner. Wow, hats off for that particular comment. ඒ දරුවා කියලා තියෙන එක තමුන්ගේ duties කරන්නට අප කැප වෙන පුද්ගලයෙක් තමයි වෘත්තිකයෙක් කියන්නේ කියලා. very good පුතා. පොදුව තවත් දරුවෙක් කියනවා a person who is best in the field. Fantastic. වෙනස් විදිහකට දැකලා තියෙනවා මේ පුතේ ඔබ. ඒ තමුන්ගේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න හොඳම කෙනා තමයි වෘත්තිකයෙක් කියලා කියන්නේ.
Very good. So keep on sending them. And I would also would like to know a bit of your background. ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඔයගලන්ගේ degree එක මොකද්ද? ඔයගලන්ගේ year එක මොකද්ද කියලා. What is the degree that you are following now, and what is the year of your degree for the moment? ඒ දෙකම එකටම දාන්න degree එකයි year එකයි. So that it will give me an idea of what you are going to be. So let's get back to the presentation. So who's a professional? If I quote the dictionary of Cambridge, it says that relating to work. The professional, of course, it related to work. වැඩ සම්බන්ධව නේද අපි වෘත්තිකයෙක් කියන්නේ. රැකියාවක් සම්බන්ධව. Relating to work that needs මෙන්න මෙතන තමයි වැදගත්. That needs special training or education. ඒකට මොකක් අවශ්‍ය වෙන පුද්ගලයෙක්ද Cambridge dictionary ඒගොල්ලන්ගේ නිර්වචනයට ඒගොල්ලන්ගේ හඳුන්වා දීමට අනුව විශේෂ සුවිශේෂී පුහුණුවක් සහ අධ්‍යාපනයක් අවශ්‍ය වෙන තැනැත්තෙක් තමයි වෘත්තිකයෙක් කියන්නේ. ඒතර සුවිශේෂී පුහුණුවක් සහ අධ්‍යාපනයක් අවශ්‍ය වෙන තැනැත්තෙක්. ඒකින්ද අපි මේ ඩෙෆිනිෂන් එකේ යම් යම් පැතිකඩවල වලට ගියොත් හොඳයි කියලා මට දැනුණා. මම මේ ඔයගොල්ලොත් එක්කලා මේ සාකච්ඡාව කරද්ද සැලසුම් කරද්දී අපි පළවෙනි බලමු අපිට බොහොම හිතු මේ education කියන එකනේ. education එතකොට අපි දෙපුතේ ඔක්කොම නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඇවිල්ලා ඔබ වගේම මමත් සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේකට ගිහිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිය පුද්ගලෙක් ගොඩාක් කාලයකට උඩදී ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ වයසටත් වඩා වැඩි මම යුනිවර්සිටි එකකින් අවුට් වෙද්දී ඒකින්ද ඒ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ආපු එක ගැන මට ගොඩක් දැනෙනවා. ඒකට මම ගොඩක් ණය ගැත්ති. මේ රටට ණය ගැති. මාව හැදුවේ මං වගේ දහසක් දෙනාව හැදුවේ උපාධිධාරීන් හැදුවේ මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ දුර පුතාලත් එහෙමයි හැදෙන්නේ. ඒකින්ද අධ්‍යාපනය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක සහ ඒක කොහොමද මගේ වෘත්තියට උදව් වෙන්නේ කියන එක දුවේ අපි ටිකක් කල්පනා කළොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඒකින්ද I have few questions for you. මට පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. So why don't you take a piece of paper, right? If it is there beside you, take a piece of paper and a pen or a pencil, and you don't have to write the question, but please do write the answer, right? My first question is why I want to get a university degree. ඇයි මට දුල පුතාලා හිතන්න ඇයි මට මේ කැම්පස් එකේ ඩිග්‍රී එකක් උනාටද මට ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ඕන උනේ. අපි දන්නවා දුවේ පුතේ සමහර අය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විශ්වවිද්‍යාලයට තේරිලා විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේ නැහැ නේ. නොයෙකුත් හේතු නිසා. සමහර අයට කොච්චර ආසාවක් තිබුණත් තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයේ A level වලින් ඔබ තේරිලා ඔබ තෝරගන්නවා මේ උපාධිය නිම කරන්න. ඇයි? හේතුව වචන කීපයකින්ම ඇයි මම ඇත්තටම මේ ඩිග්‍රිය කරන්න ආවේ? මොකද්ද හේතුව? හේතු ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට හොඳ රස්සාවක් හොයාගන්න. සමහරවට හම්බ කරන්න. සමහර වෙලාවට මම මේ ප්‍රශ්න ඇහුවා මේ මාත් එක්ක වැඩ කරන අයගෙන්. ඇයි ඔයගොල්ලෝ ඩිග්‍රී එක කළේ කියලා. ඊපස්සේ කෙනෙක් කිව්වා මේ මතීෂ මේ අම්මා තාත්තව සතුටු කරන්න කියලා. එහෙම දෙන්නත් පුළුවන් නේ. මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. දෙපුතේ ඕලයට ඇයි මම ඩිග්‍රී කරන්න ආවේ? ඇයි මම ඩිග්‍රිය කම්ප්ලීට් කළ යුත්තේ? මොකද්ද මගේ හේතුව? මොකද්ද මම තල්ලු කළේ කැම්පස් එකට මේ ඩිග්‍රී කරන්න? ඒක ලියන්න. හිමීට ලියන්න. කාට් එකවත් බෙදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔබට හිතන්න ඒක ලියන්න. ඒ උත්තරේ ලියන්න.
මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය, what is the expected level of the degree you want to get? Now, at the end of the completion of your degree period, what level of the degree? Grade දෙක මට ඕනේ. Is it a first class or is it second upper එකක්ද? Second lower එකක්ද? General එකක්ද? මොකක්ද level එක ඔයාට ඕනේ? Put number 2 as a question and put okay මට මෙන්න මේ level එකක් තමයි මට ඕනේ. මගේ ඔළුවේ තියෙන මේ මට්ටමට මම යනවා කියලා. මේ වගේ degree මට්ටමකට මම යනවා කියලා. So what's the level? Right? And the third question, මේක චුට්ටක් හිතන්න ඕන question එකක් දුවේ පුතේ. How far I think මම හිතන විදිහට මට දැනෙන විදිහට how far I think have I achieved my set goal? අර set කරපු goal එක. ඒ කියන්නේ මම ඩිග්‍රිය පළවෙනියෙන්ම අවුරුද්ද එද්දී නේ ෆස්ට් ඉයර් එකට එද්දී මම හිතනවා මම ගහනවා ෆස්ට් ක්ලාස් මම සෙකන්ඩ් අපර් එකක්වත් ගන්නවා නේ සමහර අය නෑ මම සෙකන්ඩ් අපර් මට ඕනේ නෑ මොන ක්ලාස් එකක්වත් ඕනේ නෑ නිකන් ලාවට ගොඩ දාගත්තම ඇති එක එක ලෙවල්ස් තියෙනවානේ දැන් ඒ හිතන් ඉන්න ලෙවල් එක එතකොට ඒ හිතන් ඉන්න ලෙවල් එකේ මේ දක්වා කොච්චරක් මම අචීව් කරලා තියෙනවද මම ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් නම් මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ පුතේ මම දැනට how far I have achieved in a scale of 1 to 10 බලන්න ඒ achieve කර මට 1 to 10 1 කියන්නේ මම හිතන් හිටියා මම අඩුම ගාන සෙකන්ඩ් අපර් එකක්වත් ගන්නවා කියලා ඒක දැනුත් තියෙන GPA කියනවා නම් බෑ මේ මට්ටමට මට මං ගිහිල්ලා නැහැ මට යන්න හම්බෙලා නැහැ නේ ඒකට 2යි 3ක් විතර නෑ මං සෑහෙන මට්ටමකට මට 5ක විතර මට්ටමක මං කියනවා in a scale of 1 to 10 ඒකේ ඉඳලා 10 දක්වා ස්කේල් එකකට මම මගේ දැන් achievement එක දැක්කොත් දැම්මොත් රේට් කළොත් එහෙම නේ 5ක විතර මට්ටමක් සෑහෙන මට්ටමකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම 7 8 මං හොඳ මට්ටමකට මං ඉන්නවා. මට යන්න පුළුවන් මගේ ටාගට් එක නේ. or is it 8 9 මං දැන්ට ආසන්නව ඉන්නේ. ආසන්න ඉන්න මට ලේසි එතන දාගන්න. So put yourself a rating. Final question. What should I do to get to 10? 10 රේටිනයක් ඔගොල්ලෝ දාගත්තා නම් 10 රේටිනයක් 10 රේටිනයක් කියන්නේ මට ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් මට ඕනේ මගේ GPA එකේ කිසි අවුලක් නැහැ මට ෆස්ට් ක්ලාස් එකේ ඉන්න මට සෙකන්ඩ් අපර් එකක් මං ඉලක්ක කළේ ඊටත් එහා මං ඉන්නවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මං ඉන්නවා නේ හැබැයි මට යන්න හම්බෙලා නැහැ නමුත් මං කුමක් කළ යුතුද මගේ අර ඉලක්කයට දැන් යන්න මොකද මං අධ්‍යාපනය ඉවර කළ යුතුයි නේ වෘත්තිකෙක් වෙන්න නම් මගේ අධ්‍යාපනය සාර්ථකව නිම කළ යුතුයි එකේ විවාදයක් නැහැ හැබැයි එතෙන්ට මගේ ඉලක්කයට යන්න මම කුමක් කළ යුතුද දෙපුතේ I'm taking you to another level here to get to 10 what action should I do මම මොන මගේ ක්‍රියාවන්ද කළ යුත්තේ right and I'm proposing you a bit of a format here right bit of a format ඔගොල්ලෝ screen shot එකක් මේ format එකේ ගන්න screen shot එකක් ගන්න මම මේ format එක දාලා තියෙන්නේ base කරලා තියෙන්නේ I'm calling it action brainstorming workshop because these are some of the actions and these are brainstorming this is an individual brainstorming that I am doing about myself on a certain goal that I should meet one day මම කවදා හරි දවසක ළඟා කරගත යුතු ඉලක්කයක් කරා මාව තල්ලු කරන්න මම අද දවසේ සහ හෙට දවසේදී කළ යුතු ක්‍රියාකාරකම් කුමක්ද මොනවද කියලා හිතන brainstorming වලට උදව් වෙන format එකක් මේ format එක පුතේ විදිහේ මම ගන්නෙ මේක modify කරපු එකක් ERC model එක මේක blue ocean strategy එක ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා ඇති සමහර දරුවෝ මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus වලට කරලා ඇති එතකොට මේ පොතේ තිබිච්ච ERRC model එකෙන් තමයි ගන්න eliminate reduce and create කියන මේ areas 4 එකතු කරලා ඒ areas 4ට වඩා මම keep doing කියන area එක තමයි මෙතනදී add කළේ. එතකොට මෙතනදී ඔයගොල්ලෝට දාන්න පුළුවන් අර 10 මට්ටමට යන්න නම් what should I start doing it? What I have not done? What should I start doing it? මම දැනට මොනවත් කරලා නැහැ. මෙන්න මේක මම කරන්න ඕනේ. මම මේ 10ට යන්න. And what should I do more? මම මේට වඩා වැඩිපුර මොනවද කරන්න ඕනේ? So
So that is race මේ second R එක. race මට වඩා වැඩිපුර මොනවද කරන්න ඕනේ? නේ? වැඩිපුර number of hours of study ඒකද කරන්න ඕනේ? නැත්නම් වෙන මොනවද මම කරන්න ඕනේ? And keep doing. මම හොඳට කරපු ඒවා තියෙනවා. ඒවා මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. වෙනස් කරන්න නැතුව. And what should I do less? That is another R, reduce කියන එක. මම ඊට වඩා අඩුවෙන් කළ යුතු දේවල් මොනවද? නේ? සහ stop immediately. නේ? අර අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්ත අර අරක්කු විදිහට වගේ. Stop immediately. මට මේ මගේ ඉලක්කයට යන්න බාධා කරන දේවල් මොනවාද? Stop immediately. So take about 1 minute, දරුවනේ, and fill at least one action for each of those columns. One action. Start doing. මෙන්න මේක මම කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ කොලේ start doing මෙන්න මේක මම කරනවා. Do more මේක වැඩිපුර කරනවා. නේ? අරගෙන විනාඩියක් විතර අරගෙන ටක් ගාලා අපි ලියමු. මම මගේ ඩිග්‍රී එකේ කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ මට්ටමක් මට තියෙනවා. එහෙම එකක් මම හිතන් ආවා. මම ඩිග්‍රිය කරන්නට මේ කැම්පස් එකට ආපු හේතුවක් තියෙනවා. මම ඒ හේතුව ලිව්වා ඉස්සෙල්ලා. ඒ වගේම මට මගේම කියලා ඉලක්කයක් තියෙනවා. I have a goal for myself. I have set myself a goal which is good, which is valuable, and which is going to be contributing to me to achieve for me to become a good professional. එතකොට ඒ වෘත්තිකයක් වෙන්න නම් මම මගේ ඩිග්‍රිය කම්ප්ලීට් කළ යුතුමයි. නමුත් ඒ සඳහා මට උදව් වෙන මෙන්න මේ columns පහ තියෙනවා. So start writing. What should I start doing? විදිසල කරලා නෑ මම මෙන්න මේක කරනවා. තාම කෙටියෙක්, right? වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ නැහැ. වචන දෙක තුනකින්. And do more. ඊට වඩා වැඩිපුර මොනවාද කරන්න ඕනේ? සමහර පොඩ මම කරලා දෙනවා. I should do more. And if you have done it, just send in the chat box done කියලා. එකක් විතරක් කරන්න මේ I have put one row එක actions. ඒකට actions පහක්ම දාන්න පුළුවන් first row එකේ. And put this as a bit of a homework පුතාලා දුන්නාට මෙතන මම actions පහක් යනකම්ම හැම column එකකම දාලා තිනවා, ඉඩ දාලා තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ ටිකක් හිතපුවම සමහරට දෙක තුනක් මතක් වෙන්න පුළුවන් දැන් නෙමෙයි පස්සේ, right? But if you have done at least one for each column, done කියලා ඔයගලන්ගේ chat එකේ වන්න, done කියලා chat එකේ වන්න. And you can switch on the mic in the meantime and add anything, add your comments. මොනවා හරි ඔයගලන්ට තියෙන අදහසක් කියන්න. සර් මෙන්න මේක මෙහෙම කළොත් ඒක වැරදිද සර්? මේක මෙහෙම කළොත් වඩා හොඳ නැද්ද සර්? මට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒක කරාට කමක් නැද්ද? මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මගේ පුරුද්දක් තියෙනවා. ඒක බාධාවක් කියලා සර් හිතනවද? එහෙම ඔයගලන්ට mic එක on කරලා you can speak. You can give your comments, you can give your ideas. ඔයගලන්ගේ අදහස් දක්වන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. You don't have to wait till the end of the session. You don't have to wait till the end of the QA. Question and answer වලට වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපිට අහන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක්. So let's make it more interactive. Let's make it more fruitful. එතකොට අපිට මේක conversation එකක්, සාකච්ඡාවක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. This is not a subject that you are following under your syllabus. This is something that is going to help you out, definitely, to make yourself very successful in your career. Why I am saying that? Just from my experience, that how it has helped me out. ඒතර මම මේ පොතපත වලින් ගන්න දේවල්ම විතරක් නෙමෙයි, things that have helped me a lot in my life. කැම්පස් එකේ ඉද්දි විතරක් ඊට පස්සේ කාලෙදී ජීවිතේ ගොඩනගා ගත්තේ බොහොම අමාරුයි. අපි හැමෝම හුඟක් දෙනෙක් එහෙම තමයි නේද? ඉතින් ඒ දේවල්, ඒ අත්දැකීම් අපිට ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා. අරටුව හයිය වෙන්න අපේ ජීවිතේ. ඒකට ඔරොත්තු දෙනවා හොඳට හයි අරටුවක් වටපිටාවේ තියෙන සුලි සුලන් වලට නේ.
අමෝරාවහි වලට හොඳට ඔරොත්තු දෙනවා. එකින්ද you can speak anything, you can chat anything, you can switch on your mic and give your comments as well. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් උදහස් දක්වන්න පුළුවන්. Just say done if you have written few things in the chat. All right, so let's move on to the next one. Now we spoke about the education for the moment, which is our university education, right? And there's another part which is called training. Then training is defined as something which has to be given because of a performance gap. Training is always is to fill the performance gap. Now, what the performance gap they can say, this is a profession, this is an employee, right? And he has come up to this point. Now he has a long way to go. This is where he has to go with regard to his job, with regard to his profession, right? With regard to his job duties and responsibilities, with regard to his targets, objectives, right? එයාගේ රැකියාවේ objectives සම්බන්ධව මේ තමයි යන්න පුළුවන්. යන්න ඕන කරන දේ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. එයාට යන්න බැරි. එහා පැත්තට. Now that is called a performance gap. Let me give an example. Say if you are a manager, you are supposed to give a sales, for an example, say 100,000 worth of sales every week. ලක්ෂයක sales කරන්න ඕනේ හැම සුමානකම. But you fall short. Say you have done only 70,000 last month. අප්‍රේල් වල කරලා තියෙන 70,000ක් විතරයි. මේ දවස්වල නෑ කොවිඩ් එක කරලා නේ බිස්නස් අඩුයි. ඒකෙන් 70,000ක් විතරයි කරලා තියෙන්නේ. But the target is 100,000. ලක්ෂයක target එකක් තියෙනවා. So you have fall short. Now that is called a performance gap. A performance gap. You are given a target but you fall short, right? And let me give you another example from sport. Now, this is supposed to be a pole vault event එකේ. මේක තමයි target එක. මෙතනින් තමයි මෙයාගේ target එක තියෙන්නේ. මෙතනින් උඩට යන්න ඕන කියලා. This is where he is expected to achieve. අපි මේකට කියනවා standard එක කියලා. In the management vocabulary. කරන්න ඕනේ මට්ටම management standards ප්‍රමිතිය කියලා කියනවා. For example, we'll say this is what he have achieved. එයා අර දාලා තියෙන මට්ටමට පොඩක් පල්ලෙහෙන් තමයි පයින්න්නේ. මෙයා ඒක තමයි යාගේ actual එක. එයාට කරන්න පුළුවන් වුණු මට්ටම අර 70,000. එයා perform කරපු මට්ටම 70,000ක් විතරයි sales කරලා තියෙන්නේ. එතකොට see there is a gap between the target and what he has achieved. There's a gap between the expected level and the actual level. A gap between the standard and the performance. And ඒකට තමයි අපි කියන්නේ performance gap එකක් කියලා. So a training is what we give to bridge that gap. දරුදේ පුතේ අපි training එකක් පුහුණුවක් කියලා කියන්නේ ඒ performance gap එක පුරවන්න ලබා දෙන දෙයක්. So what do we give in a training? Very simple. We call it KSA, knowledge, skills and attitude. දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප තමයි අපි training එකකදී ලබා දෙන්නේ. So here it comes to be a profession. You need both education and training. So I'm coming to knowledge and skill because we need a training, knowledge and skill. But before we go into that knowledge skills matrix, what profession that you want to be, what profession you want to be. Just send a comment in your chat. Man menda me wage profession එකකට තමයි ආස කරන්නේ. I want to be something like this, right? Chat එකේ වන්න I want to become something like this, right? මොන වගේ රැකියාවකද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා.
just put in the chat. ඔයගලන්ට කැමති ඔයගලන්ට හිතන ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට හිතාගෙන ඉන්න I want to be an accountant. I want to be a doctor. I want to be an HR professional. I want to be a designer. I want to be an IT professional. I want to be a marketeer. What do you want to be? I'm not asking about the position. CEO එහෙම කියන position එක නෙමෙයි, director manager කියන position එක නෙමෙයි. මං අහන්නේ රැකියාවේ මොන field එකකටද ඔයගොල්ලෝ යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Just put a field. What profession that you want to be, right? That you want to pursue. Put it in the chat. What profession that you want yourself to be. It's better if everyone can send that in the message, in the chat, what profession you would like to be. Right, good, very good. You are responding. That is good. So what profession you want to be? So when you decide your profession, you also not only the chat, එකේ දානවා විතරක් නෙමෙයි, write in your piece of paper. This is the objective. This is the profession that I want to be කියලා. And that keep it as your aim, right? Keep it as your aim. And aim එක තියාගෙන we have another format, which I call the knowledge skill matrix. So you can take a screenshot of this as well. Take a screenshot of this. There are 4 columns again. Column number 1, knowledge I have now. දැනට මාසතු දැනුම මොනවද? මෙතනදී මේ දැනුම කියන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳලා මම ගෙනත් ඔක්කොම දැනුම නෙමෙයි, right? The knowledge that is going to help me to achieve my profession. අර profession කියන්නේ මේ මෙතනදී මම දැම්ම profession එක, right? ඒ profession එකට යාම සඳහා මාසතු දැනුම මොනවද? දැනට මාසතු දැනුම. So that I can write them in the first column, right? Write them in the first column. Knowledge I have now. මේවා එක එක දාන්න පුළුවන්, එක කොටුවට එක ගානේ. Knowledge areas, right? Knowledge areas. And the second column, knowledge I need to acquire. දැනටම සතු නොවන නමුත් මම අර හිතන් ඉන්න profession එකට යන්න නම් මට තිබිය යුතු, මා ළඟා කරගත යුතු, මා ලබා ගත යුතු දැනුම් මොනවද? මොන වගේ දැනුම්ද මම ලබා ගන්න ඕනේ? What sort of professional knowledge I should gain, I should acquire, so that I'll be able to achieve my professional dream. That is going to help me to achieve my professional dream. That comes in the second column. Right? Write them on the second column. And the third column is skills I have now. What things I can do, skills. Right? Skills. Now, what's the difference between knowledge and skills? Very simple. Right? Knowledge is regard to what you have here in your mind. Skills are with regard to what you can do with your hands, with your legs, with your eyes, ears. අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඔළුවේ තියෙන දැනුම. කරන්න පුළුවන් ඒවාට අපි කියනවා කුසලතා කියලා. Let me give an example. Say, I have knowledge about cricket. I have fair good knowledge about cricket. Cricket වල ඉතිහාසයද නේ ඒක වගේ හොඳ දැනුමක් මා ළඟ තියෙනවා. හරි but දෙපොතේ ඔයගොල්ලෝ මට බැට් එකක් දීලා සර් අපි ක්‍රිකට් ගහමු කියලා කිව්වොත් මට එච්චර ක්‍රිකට් ගන්න බෑ. Which means I don't have the skill. I have the knowledge of cricket, but I don't have the skill. You see? So skill kind of venas there. So in order to achieve your professional dream, what skills that you have now that are going to help you to
achieve that professional dream. දැනට මා සතු කුසලතා මොනවද මගේ ඉදිරි අනාගතයේ වෘත්තිමය ඉලක්කය සපුරා ගන්න උදව් වෙන. So that comes in the second column. And what is then the fourth column? That comes on the third column. What comes on the fourth column? Skills I need to acquire. අර වෘත්තිය ඉලක්කය සපුරා ගන්න මා ඇති කරගත යුතු, ළඟා කරගත යුතු. What skills that I need to acquire? I need to obtain. තාම නැහැ. හැබැයි acquire කරගත යුතු. Okay. Now, those comes under column number 4. Right. Now tell me in the chat. ඔගොල්ලෝ දාන්න chat එකේ මේ columns හතරෙන් what is the column that is most important? එකද දෙකද තුනද හතරද? So send me a message in the chat. එකද දෙකද තුනද? You have 4 answers. Right again. 4 answers. First, second, third or fourth. What is most important? Is it first column? Enough first column. Second column, third column or fourth column? What is most important? So let's see your answers. First, the second, the third, the fourth. All right, we are receiving answers. Good. All right, good. First, second, third or fourth. What is most important? One column maker. First column maker, knowledge I have at present. දැනට මා සතු දැනුම. Second column maker, මා ළඟා කරගත යුතු දැනුම. Third column maker, දැනට මා සතු කුසලතා. Fourth column maker, මා ළඟා කරගත යුතු කුසලතා. What's the most important column? As you think. All right, we are getting answers. Third column maker, second column maker, fourth column maker, fourth column maker, second column maker, fourth column maker. Right, good. Fantastic. I see you are thinking. ඔගොල්ලෝ හිතනවා ගොඩක්. හොඳයි. හිතන එක හොඳයි. ටක් ගාලා දාමු අපි answer එකත්. We have about 17 students now. There's no right or correct, right or wrong answers. Just put what's the most important according to you think. ඔයගොල්ලන්ට හිතන විදියට මොන column එකද වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ ඔබට. ඔබට වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ. Right. Okay. Almost all of you are correct, පුතාලා. ඔගොල්ලෝ එක්කෙනෙක්වත් 1 සහ 3 කියන columns වලට උත්තර දීලා නැහැ. හරියට හරි. මොකද 1 සහ 3 කියන්නේ දැනටමත් මා ළඟ තියෙන එකක්. දැනටමත් මා ළඟ තියෙන එකක්. හැබැයි තාම මට මේ professional dream එකට යන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ දැනටමත් මා ළඟ තියෙන එක මට මදි හින්දා. ඒක ප්‍රමාණවත් නැති හින්දා. ඒකින්ද වඩා වැදගත් වෙන්නේ 1 3 නෙමෙයි. ඒවා මා ළඟ දැනටමත් තියෙනවා. වඩාත් වැදගත් වන්නේ මා ළඟා කරගත යුතු ඒවා. ඒ කියන්නේ 2 සහ 4. 2 සහ 4. Right? So both columns. Knowledge I need to acquire. That is column number 2. And skills I need to acquire. That is column number 4. It is second and fourth. If you have answered second and fourth, even second and fourth, that's the most accurate, perfect answer. Right? However, if you have answered either second or fourth, no problem. Right? So second and fourth are the most important columns. So make sure when you finish this, you fill those second and fourth columns today. ඇයි අදම මම පුරවන්න කියලා යෝජනා කරන්නේ. දෙපුතේ මේක හෙට පෙරෙව්ව හැකි. අවුලක් නැහැ. තව සුමානකිනුත් පෙරෙව්ව හැකි. අවුරුද්දකිනුත් පෙරෙව්ව හැකි. හැබැයි අපි තීරණ ගත්තට දැන් පුරවන්නේ නැහැ කියලා කාලය අරන් තියෙන වෙන තීරණයක්.
එයා දිගටම යනවා. ඒකට අපි පහු වෙනවද කියලා අපිට පුළුවන් හිතන්න. හැබැයි මම තීරණය ගත්තොත් ඔබ තීරණය ගත්තොත් අද මම මේක කරනවා කියලා නිදාගන්න ඉස්සරලා අද රාත්‍රී නිදාගන්න කලින් මම මේ වගුව knowledge skill matrix I'm going to fill this form of knowledge skill matrix. මම මේ වගුව පුරවනවා. If you make a decision today, and that is what we are calling your attitude. ඒක තමයි ඔබගේ ආකල්පය. කමක් නෑ මේක ඉතින් හෙට පිරුවා කියලා අවුලක් නෑ නේ. පොඩ්ඩක් කල් දාමු අපේ අද මොවුන් නෑ. So that is also your attitude. But if you really want to achieve your professional career, it's good if you can take a decision and feel it today while the things are hot, while your reflection is still fresh. එතකොට අදම පෙරෙව්වොත් මේ දැනට තියෙන මේ අවබෝධය බොහොම උණුසුම්ව පවතින වෙලාවෙදී දැනට මේ තියෙන තේරුම් ගැනීම බොහොම පැහැදිලිව පවතින වෙලාවෙදී හරි ලේසි. ඔළුවට එනවා හරි ලේසිනේ. අපි චූටි කාලේ අපි ගුරුවරු අපිට කියලා දුන්නා නේද පුතේ. අපි ඉගෙන ගත්ත දෙයක් ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා එදාම ගිහිල්ලා පොත බලන්න කියලා නේ. ඇත්තටම අපි එහෙම බලපු හින්දානේ අපි කැම්පස් ආවේ. සමහර වෙලාවට ඒ පුංචි කාලේ ගුරුවරු ගන්නපු දේවල් හිතුවාම අපිට අමතක වෙනවානේ. නමුත් ඒවා අපිට උදව් වෙලා තියෙනවා අද ඉන්න තැනට එන්න. එහෙනම් ඒවා අපිට උදව් වෙයි. හෙට අපි යා යුතු තැනට යන්න. The second and fourth columns. It's good if you can fill it, and that is up to you to decide. All right, so we'll move to the next, which is the next level. That is how to have a professional career. කෙසේද නියම වෘත්තියකට අපි ළඟා වෙන්නේ? How to have a professional career? There are two things I'm suggesting. You need to be recruited. To start a professional career, you need to be recruited. Either by a private sector or by the government sector or by yourself. You can also be recruited by yourself, right? That we call the self-employment. We are using a nice word, a fancy word to that. We call it, I'm an entrepreneur. You can be an entrepreneur, right? You can be a businessman, right? That is your choice. You can do that. So you're hiring yourself, right, to do something that you want to do in your life, right? So that's the third option is also there. You can either be recruited by the private sector or by the government sector or by yourself, right? So either way, you have to be recruited, right, to start a professional career. Also, my second thing is you need to build the career, right? You need to build the career. So two things. How to have a professional career? Two things. You need to be recruited. Second thing, you need to build that career. So අපි මේ දෙක කොහොමද කියලා බලමු. එකිනෙකට වෙනම පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා කතා කරලා. First, about the recruited man. Now, be recruited. There are two things again. You need to be prepared to be recruited. There are two aspects of this preparation. First is long-term. The other thing is short-term, right? We බලමු long-term කොහොමද මේ preparation එක කරන්න කියලා. Now, long-term preparation is good education that we talk about, right? We had from our schools, and you are having it at your university. Right? And we talk about what to do, the actions that we need to do. Are 5 columns dala. What to start in order to complete my target. Mage degree ke target eකට යන්න නම් මම start කරන්න ඕනේ දේවල්. What things that I need to do more? What things I need to do to keep doing? And the fourth column එක what things I need to reduce. සමහර පුරුදු. What things I need to abolish.
stop now immediately නේ දැම්ම නතර කරන්න ඕන දේවල් මොනවාද ඒකට ඒකෙන් අපිට good education එකකට අපේ target එකට අපිට යන්න පුළුවන් වෙනවා දෙපොතේ නේ and then we talk about good training නේ ඒ training අපේ knowledge skills matrix එක ගැන අපි කතා කළා එතකොට ඒ knowledge skill matrix එකේ දාන කොටස් විශේෂයෙන්ම second and the fourth columns වල දාන වලට දුල පුතලා ඊට පස්සේ යන්න ඕන නේ ඊළඟට priorities ගහ ගන්න ඕනේ මම මොනවද ඒවල කරන්නේ මට දිනවකවානු දාගන්න ඕනේ ඩේට් එක දාගන්න ඊළඟට cost එකක් දාගන්න පුළුවන් දුල පුතාලට නේ cost එකක් දාගන්න පුළුවන් කොච්චරක් යනවද මම ඒ achieve කරන්න කියලා මොකද ඒ profession එකට යන්න බෑ ඒ columns හතරම tick වෙන්නේ නැතුව so we have done these two right and you have sort of determined to do these two at least knowledgeable right but long term profession එකේ තව පැත්තක් තියෙනවා ඒක තමයි internships to be recruited it's best that you follow an internship that you follow an industrial training there are a lot of degree programs I'm sure yours is also the same that encourage the students to participate in internships in the industry in private sector in government sector doesn't matter but to be engaged in an employment in real job හරියටම job එකක් කරනවා වගේ තමයි ඒක internship එකක් industrial training එකක් ලබා ගන්න මේක තාම වැදගත් හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ S එක ටිකක් ලොකුවට දාලා තියෙන්නේ internships right ඒක internships කියලා සාමාන්‍ය විදිහට ලියුවා මේ වඩා මේක මම පොඩක් ඒක විශාල කරලා දැන් මේකට වැදගත් හේතුවක් තියෙන නිසා දෙපොතේ in our organization Star Garments we provide a lot of internships we are determined to provide at least 2 internships per 6 months for every factory that we have so හැම factory එකකම මාස 6කට interns ලා දෙන්නෙක්වත් ගන්න ඒකට මාස 6වත් දෙකක් අවුරුද්දකට interns ලා 4 දෙනෙක් හැම plant එකකටම අපි ගන්න that's what we are doing ඒතකොට central departments we have and ඒ central departments වලට අපි වෙනම interns ලව ගන්නවා ඒතකොට මාස 6කට සාමාන්‍යයෙන් සමහර අපේ departments තියෙනවා අවුරුද්දකට interns ලව අපි ගන්න ඒකින්ද මම ඉන්න department එකේ we are also taking interns and for the last last 15 years I have taken about 40 45 interns most of them are undergraduates and so they have been working with me for 6 months but most probably I love to have them for 1 year now there are few very extraordinary internships හිටපු 40 45 ඇතුළත I still remember there was this girl who came from one university in the Western province she was doing a management she was in the management faculty specifically human resource department and she was in second year and she came with all of her batchmates for an industrial visit of 1 day to Star Garments one factory they came to visit so they had a few sessions in that particular day and at the end of the day she spoke to me and said so is there any internship positions that you offer I said yeah of course we do that I asked for whom and she said for her I said what you are a second year how can you do an internship and she said well I can manage and I said how about your lectures aren't you going for lectures she said well I can manage right okay I knew when she said I can manage okay what she's planning to do but I said yes if you can manage I have no problem so she came and she did an 8 months internship in my department and then she started another internship in Coca-Cola and that was in her third year and in the fourth year she did another
internship in another place. And by the end of her 4-year degree, she had done three internships in different fields, in different industries. Coca-Cola and Stargum is totally different, right? Now, I remember the day that I got a call from her. She said, Matisha, can I speak to you? I said, yeah, what's about, Tarushi? She said, Matisha, I need to, thank you because today I got my first job. I said, wow, that is fantastic. And then I asked, okay, what happened? Tell me more. And she said, Matisha, now she went to Triumph International for the interview, and she has got selected. And she said it is because of the training that she got at Star, because we at Star, in my place, your doctor also said that I'm the head of talent development. So what we do is to help people, to help our employees specifically. That's number one, to develop their talents, and also those who come from outside, just like undergraduates like yourself, who come to us as interns to be professional trainers, to be professional teachers, right? So she had done a lot of sessions, right? Now those days before Corona, එතකොට ඒ දවස්වල අපි classroom lectures ගොඩක් කරන්නේ, trainings ගොඩක් කරන්නේ. And me classroom trainings wala Tarushi had done lot. And I remember at the end of her 8 months internship, the last week she managed to do by herself a session for all our management, all our managers, right? And she was wonderful. And the managers was telling me, wow, Madhesha, who is this new girl? No, they have not seen her. Though she had done training programs for other employees, but not for managers. This is a last training for the managers, and they were very excited about the achievements, the level of performance of this young girl. And I said, she's Harushi and she's an intern. What? She's an intern? No way. No, she's like a professional. I said, yeah, that's how she has developed herself. So she said when she was calling me, Madhusha, the training I got at Star, really helped me to thrive in the interview. And they asked me to do a presentation. And, doing a presentation was nothing for me. I excelled, I aced it. And they had no hesitation to get me. Of course, I have done really well in my academics as well. By the way, she has got a first class in HR. So that was one thing. But more than the first class, the way that she handled the interview, the presentation she has done, because that particular interview was for the assistant manager training and development. And there were HR graduates who have applied. Maybe there were some, first class HR graduates as well, along with Tarushi. And none of the other graduates has done an equally a better presentation like Tarushi. Tarushi, the presentation because, she was here and doing a lot of sessions for many of our employees. ඒක හින්දා එයාගේ ස්කිල් එක එයාගේ ටැලන්ට් එක බිල් කරගත්තා දිගින් දිගටම මේක කිරීමේ. So my point is she did 3 internships during her undergraduate period. So I would rather encourage you, please try to do more and more internships during your studies in your campus. While you do well in your studies, you should equally get experience and get exposed in the industry as well. So when you go for your interview, you are thorough. You know what is happening. Tarushi had done 3 internships, right?
and she was, it was a second nature for her to, participate in an interview and go and, be relaxed and in front of an interview panel. So please do a lot of internships, not only the prescribed number of internships by the university, but please do more. Please do more. And then the SMP, that is social media presence. And the social media presence, of course, without us, advising you about the social media presence, you in your generation can advise us. අපි වගේ වයසකට ගිය නාකි අයට ඕගොල්ලන්ගේ තමයි advice උනේ social media presence එක. හැබැයි අපි දකින්න දෙයක් තියෙනවා දුවේ පුතේ. වැඩිපුර දූලත් පුතාලා එච්චරම හිතන්නේ නැති. අපි recruit කරද්දී අද කාලේ අපි බලනවා ඔයගොල්ලන්ගේ social media presence එක. ඔයගොල්ලන්ගේ FB එක විතරක් නෙමෙයි. FB එකත් අපි බලනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මේ ඊයේ පෙරේද නෙමෙයි. නේ ඉන්ටර්විව් එකට යන්න දවස් දෙක තුනකට ඉස්සෙල්ලා නෙමෙයි. අවුරුදු කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා. ඔයගොල්ලන්ගේ මොන වගේ chats ද ඔයගොල්ලෝ ගියලා තියෙන්නේ? මොන වගේ ආකල්පද ඒක දාලා තියෙන්නේ? මොන වගේ post දේවල් දාලා තියෙන්නේ? මොන වගේ idea එකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ? ඒකත් අපි බලනවා. Again, that this is a long term preparation. දැන් තියාම ඔයගොල්ලන්ට කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙන්න තව අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් හතරක් තියෙනවා ෆස්ට් ඉයර්ස්ලාටනේ. දැන් ඉඳලම ඔයගොල්ලන්ගේ FB එකේ බලන්න පරිස්සමින් මොන වගේ පෝස්ට් ඔයගොල්ලෝ දාන්න කියලා. සමහරව අපි නිකන් ෂෙයා කරනවා විතරක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වලින් මොන වගේ ප්‍රකාශයක්ද කරන්නේ ඔබ ගැන? පුතේ මේ පරිස්සම් වෙන්න. Again, what is your social media presence? Specifically, I love to encourage you to, think about your LinkedIn presence. LinkedIn profile එක කොහොමද කියලා බලන්න. දුල පුතාලා දැනට LinkedIn account එකක් නැත්නම් I am, encourage you to start a LinkedIn account. Open a LinkedIn account, right? ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඔගොල්ලෝ මේ බොහොම tech savvy generation එකක් නේ. ඒකින්ද I am sure every one of you, everyone is having a LinkedIn account. Please update that LinkedIn account. Put valuable post in that account. Have valuable contacts, followers in that account. එතකොට ඔගොල්ලෝ ඒකේ මොන වගේ articles දාන්නේ? ඒ වගේ බලන්න. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොෆයිල් එක ටික ටික හදාගෙන තියන්නේ ඒකේ. ඒක ගැන බලන්න. Especially we as recruiters, we as private sector are looking into LinkedIn account. ඒක අනිවාර්යයි. අපි LinkedIn එක බලනවා. අපි කියනවා සමහර වෙලාවට වගේ LinkedIn කොහොමද යන්නේ? ඒක එවන්න කියලා අපි. අපේ CV එකක් අපි ඉල්ලන්නේ. So be knowledgeable, be understanding of that, and please make a note that you are going to take a step from today. ඔයගොල්ලන්ගේ FB එකේ Instagram වල ඔයගොල්ලන්ගේ profiles බලන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ LinkedIn profile එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න, ඒක update කරන්න. If you have not done a LinkedIn especially, please do open one now. And finally, about the long-term preparation about the language, පුතා. මේ භාෂාව කියන එක ගොඩක් වැදගත්. I am sure, I need not to tell you. ඒක මම ඔයගලන්ට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. දුල පුතාලා ඒක දන්නවා. ඒක ඔයගලන්ට හොඳටම දැනෙලා ඇති කියලා මට හිතෙනවා. මම ආසයි එහෙම හිතන්න. ඔයගලන්ට ඒක හොඳට දැනෙනවා කියලා මේ language එකේ භාෂාවේ තියෙන වැදගත්කම. මට පොඩි සිද්ධියක් මතක් වෙනවා. මගේ බැච් එක හිටියා ඉන්දා කාඩ් එක අපි ඉන්දා කියලා කිව්වේ. ඉන්දා කැම්පස් එකට ආපුවම අපේ බැච් එක අපි සිංහලෙන් ඉගෙන ගත්ත දේ පුතේ ඉස්කෝලේ කැම්පස් එකේදී. එතකොට අපේ හිටියා 120ක් විතර අපේ බැච් එකේ. අපේ හිටියා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යනුත් අපේ තිබුණා
තවත් medium එකක් තිබුණා. English medium. English medium had about 40 විතර හිටියා. අපි හිටිය 120ක් විතර සිංහල මාධ්‍ය. තර සිංහල මාධ්‍ය තමයි ඉන්දා හිටිය අපිත් එක්කලා. ඉතින් රැග් කරන සීසන් එකේදී රැගින් වලදී ගන්න දෙක එක දේවල් වලදී අපේ කාලේදී හොඳට රැගින් තිබුණා. ඉන්දත් එක්ක වැටුණාම සෝෂල් එකක් එහෙම ඉවර වෙලා ඇද්දි ඉන්දත් එක්ක වැටුණාම ඌ කතා කරන එකට අපිට මාර හිනා. ඌ මාර ජෝක් එකක්. මොකද ඌ කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් විතරයි. ඉංග්‍රීසියෙන් විතරයි කතා කරන්නේ. අපි සිංහලෙන් කියද්දී ඌ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා. අපි සිංහලෙන් ප්‍රශ්නයක් අහද්දී ඌ ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර දෙනවා. ඌට ප්‍රශ්නයක් අහන්න වුණාම ඌ ඉංග්‍රීසියෙන් අහනවා ප්‍රශ්න. අපි සිංහලෙන් උත්තර දෙනවා. අපිට මේක මාර ජෝක් එකක්. හැබැයි සුමාන දෙක මාස දෙක යද්දී මට තේරුණා අපි කොච්චර ඉන්දට විහිළු කරා. ඉන්ද නෙමෙයි දුවේ පුතේ ඒ කරාගෙන ආපු විදිහ නතර කරේ. ඌ දිගටම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරා. මට මතකයි පළවෙනි දවස්වල ඉඳ අමාරුවෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරේ. මට හොඳට මතකයි. හැබැයි ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් වෙද්දී ඉන්දට ඉංග්‍රීසි ටිකක් හොඳයි. ෆෝර්ත් ඉයර් වෙද්දී තමයි ඉන්දගේ ඉංග්‍රීසි හොඳටම දියුණු කරගෙන තිබුණේ. අද මම මේ ඉන්දට ඉන්දා කියලාම කියන්නේ නම කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ දන්න හින්දා. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයක රජයේ ඔයගොල්ලන්ගේ රජ රට වගේ රජයේ ප්‍රසිද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයක ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් හොඳට නම තියෙන පොතපත ලියන බොහොම චතුරව ඉංග්‍රීසි හසුරුවන්න පුළුවන් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. හැබැයි ඒ ඉන්දා අපි ඔක්කොම උට හිනා වුණා දුවේ පුතේ අවුරුදු 4ක් ඔබට පිස්සු බං කියලා. දැන් තත්ත්ව වෙනස්. දුවේ පුතේ ලැන්ග්වේජ් එක මාර වටිනවා. භාෂාව හදාගන්න. කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලේ තමයි හොඳම කාලේ මේක හදාගන්න. මොකද අපිට සෙට් කරගත්ත හැකි අපේ කොල්ලෝ ටිකක් ඉන්නවා අපේ කෙල්ලෝ ටිකක් ඉන්නවා අපේ යාළුවෝ ටිකක් ඉන්නවානේ. යාළුවෝ ටිකත් එක්ක සෙට් වෙන්න 4-5 දෙනා එකතු කරගන්න. මචං අපි කතා කරමු ඉංග්‍රීසියෙන්. We'll talk in English. Doesn't matter we make mistakes. No, we ought to make mistakes. Why? It's not our mother tongue. Come on, it's a foreign tongue. ඒක විදේශීය භාෂාවක් නේ. අපේ මව් භාෂාව නෙමෙයිනේ. So වැරදි කරාට කමක් නැහැ. But please get hold of your friends. Talk to them. Right? Make them understood. And agree that you guys are going to talk only in English. Only in English. That's it. Only in English. No matter what. Whatever you do, right? Speak to each other in English. Click එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ටික විතර කතා මොකද උන් ටික හොඳටම දන්නවනේ. උන් දන්නවා ඇයි මේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. For others, you can be your normal self and speaking to them in Sinhala or Tamil, doesn't matter. But please, have a click, have a group of friends where the English speaking is a culture, is a norm. Now here in our department, it is a rule that we should speak in English, only in English. If we speak in Sinhala, per sentence, we have to pay 10 rupees, right? කැටයක් දාලා දෙනවා රුපියල් 10ක් දාන්න ඕනේ. ඒතර සිංහලෙන් කතා කරොත් එක වාක්‍යයක් කතා කරොත්. ඒ වගේම කතා කරන එක අහගෙන හිටපු එකක් දානවා. ඒකින්ද අපි කවුරු හරි කතා කරලා බැර වෙලා තරදිලා අහගෙනත් අපි right ටැග් කරලා අපි මාරු වෙනවා දෙයක්. නැත්නම් මොකද අපිත් දාන්න ඕනේ නේද? So that's a rule, right? But with or without a rule, please try to encourage a culture of speaking in English, right? That is extremely important. For what? Simply for you to become a good professional. Now, this is a long-term preparation.
දවසෙන් දෙකකින් පුතේ මේක හදාගන්න බෑනේ භාෂාවනේ. ඒක අපි දන්නවා. නේ? ඒක හුරුවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒක භාවිතයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ භාවිතයට ගොඩාක් කල් යනවා. So put effort and make it a habit. ඒක පුරුද්දක් කරගමු. All right. So this is a long-term preparation and given few points so that you can think about it. All right. Sorry. All right. So we were here. Prepare long term. We just completed that. And if you have any questions, mic එක on කරලා අහන්න. එහෙම නැත්නම් chat එකේ දාන්න. Right. I'm going to see that there are questions in the chat. No, there are no questions. So going back to the presentation again. And there's another thing, prepare short term. Now, what it is? The short term preparation. Short term preparation is few things again. Already the background check එක. මේ short term preparation කියන්නේ අපි දැන් to build a career, right? To be recruited long term prepare වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිව recruit කරගන්න නැහැ නේ. අර දේවල් ටික ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු. දැන් මේ අන්තිම මොහොතේ, ඒ කියන්නේ මේ interview එක දැන් අපිට තියෙන්න ඕන්න මෙන්න. දැන් අපි pass out වෙන්න ඕන්න මෙන්න. අපි internship එකට යන්න ඕන්න මෙන්න. ඒ බොහොම ළඟ තියෙද්දි මේ recruit වෙන්න අපිව තෝරගන්න ළඟ තියෙද්දි what we should do. So those are called the short term preparation. So first thing is they put a background check එකක් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ගේ කාගේවත් නෙමෙයි. අර අපි යන්න යන organization එක සම්බන්ධව. ඒගොල්ලෝ කොයි වගේද? ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ organization එක? මොනවගේ පසුබිමක්ද? Please browse it. You know what I'm talking about. So do a background check and know a few things about it. If you have a friend, if you have a relative working in that place, give a call and find out, okay, what specifically that their culture is about, right? You have to know their culture. Maybe that cultural aspect is not in the website. If you have someone inside, well, get some, inside information. It will be good. So you'll be more confident when you walk in to that particular interview. And then modify the CV. CV එක අපි හදලා නැති යන්නේ මේ වෙනකොට දෙ පුතේ නේ. එතකොට අපි පොඩක් modify කරගන්න ඕනේ මේ යන තැන අනුව. ඒගොල්ලෝ මොන වගේ දේවල්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මගේ skills වල මම වැඩිපුර ඉස්මතු කළ යුත්තේ මොන skillsද? මගේ experience වල වැඩිපුර ඉස්මතු කළ යුත්තේ මොන පළපුරුදුද? කියන එක මම තීරණය කරනවා මම මේ job application එක දාන්න තැන අනුව. In general, your CV will not change. I'm talking about specific instances, right? Where you might have to change, you might have to modify a bit, right? ඒ වගේම බලන්න දෙ පුතේ application එක යම් තැනකට දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ referees ලට පොඩ්ඩක් call එකක් දීලා කියන්න නේ සමහරට uncle කෙනෙක්ව දාලා තියෙනවා නම් we have to think it, non related referees we have not think uncle ලා දානවා අපි නේ නැන්දලා මාමලව දාන cousins ලව දානවා දාලා තියෙනවා නම් okay you give a call and say Mr. Perra, remember I am Matisha, I have put you as my referee. I told you, right? I send you a CV as well. And next week I am planning to go to attend an interview. So just to keep you reminded, just to keep you informed, බැරි වෙලාවත් ඒගොල්ලෝ කතා කළොත් කියලා මම මේ හිතලා තමයි ඔයාලට call එකක් ගන්න. So just give a courtesy call. ඒ වගේම ඒගොල්ලන් අහන්න uncle මේ Mr. Perra මොන හරි වෙනසක් තියෙනවද ඔයාගේ credentials වල ඔයාගේ නේ මොන හරි වෙනසක් තියෙනවද? Maybe, who knows? Because the people you are putting as referees, they put ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට high positions වල යන්න පුළුවන් නේ. So they are also professionals. So
they can, be upgraded in their careers, right? So it's good always to give a call and see whether there are any changes, right? Maybe you will get phone numbers, emails, because don't be in a position where, the employer, your prospective employer, employer, application is going to call your referees and find out that the number is not working, right? And someone else is using that particular phone number. That's a very embarrassing situation to be. So please do not fall into that embarrassment. So call before you put a CV, call your referees and, get things updated. And then update your social media presence. පොඩ්ඩක් බලන්න ඉන්ටර්විව් එකට යන්න ඉස්සරලා තමු මොනවා හරි බැරි වෙලාවත් අවුල් දේවල් එහෙම තියෙනවනම් ඒ වගේ ගැන සම්බන්ධව පරිස්සම් වෙන්න. LinkedIn profile එක update කරන්න ඕන නම් ඒක update කරගන්න. And then you have to be ready for the interview. ඒකට කොහොමද ready වෙන්නේ interview එකට? So you can call a friend, you can, get hold of your brother or sister, අයියාට ළඟට අක්කා ළඟට මල්ලි ළඟ නංගිලාට ගිහලා අම්මා තාත්තලාට ගිහලා පොඩක් mock interview එකක් කරන්න. I'm sure you are having mock interviews in your university as well. So please get involved in those, get engaged and participate in those mock interviews. Those are very, very important. So you can prepare yourself. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒක skill එකක් පුතේ. A skill like you have to build how to face an interview. So those are the short-term preparations. Right. So let's go back to be recruited. So those are preparation, 2 aspects we just finished. And now how to face the interview. Now the facing the interview is a different thing. සාමාන්‍යයෙන් අපි screening of application අපි ළඟට එද්දි application screen කරනවා ඒවා filter කරගන්නවා නේ. filter කරගෙන we do a telephone screening. අපි call එකක් දෙනවා. අපි හිතමුකෝ 100 application we got කියලා. Out of the 100 application we selected 20. ඒ තෝරාගත්ත 20 දෙනාට අපි call කරනවා. ඒ call කරන්නේ interview එකට සහභාගී වෙන දවස වෙලාව කියන්න නෙමෙයි. නිකං කතා කරන්න. We say hi, is this so and so, good day to you, I'm calling from say Star Garments, and is it a good time to talk to you? It was say oh කියලා කිව්වොත් එහෙම මේ වෙලාව කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. So can we have a bit of chat? We got your CV for this particular position. Is it okay to have a chat for about few minutes? Are you free? Yeah, නිදහසේ ඉන්නවා නම් ඒ වෙලාවේ we just have a casual chat එකක් දාන්න. ඒ කතා කරද්දී අපි ගොඩක් දේවල් බලනවා. That's a screening. එක දේවල් ගැන අහනවා. ඒක ඉන්ටර්විව් එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඒක ඉන්ටර්විව් එකට කෝල් එකකුත් නෙමෙයි. නමුත් ඔහු ඇගෙන යම් තොරතුරු එකතු කරගන්න දුරකථන සංවාදයක්. ඒකින්ද ඒක ඉවරනට පස්සේ සමහර වෙලාවට if we feel okay this person is through or we can push this person to the next stage, then we say all right, okay, so would you be able to attend an interview, maybe via online, maybe in person on such and such a date. අපි කෙලින්ම appointment එක දෙන්න පුළුවන්. If not අපිට තේරෙනවා මෙයා හරියන්නේ නැහැ කියලා, we drop it and so thank you very much and this is only a screening call, so thank you very much for your time කියලා අපි එයාට ස්තුති කරලා ඒ සංවාදේ නවත්තනවා. ඒතකොට එතන screening එකක් වෙන්නේ. So be very careful when you put an application and when they call. එක නිකම් නෙමෙයි ඒක ස්ක්‍රීනින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. And then the aptitude screening is also there. මෙතන aptitude screening එකක් කරන්න පුළුවන් online. IQ, English, IT test කරන්න පුළුවන් online.
I'm sure that you are familiarized with this. There are so many softwares. We can check people. සේෆ් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා. ඒ හරහා ඔයගලන්ට ලින්ක් එකක් එවලා ඔයගලන්ව ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. And then if the IQ English and the basic is done, then you will be will be pushed to the next stage. That's the interviewing stage. That is online interview or can be in-person interview. So in-person interview එකක් නම් ඔයගලන්ට එන්න වෙනවා. එතකොටනේ එතකොට සමහරට එක්කෙනෙක් ඉන්ටර්වයුව කරන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ ඔබව. එහෙම නැත්නම් පැනල් එකක් ඉන්ටර්වයුව කරන්න පුළුවන්. එහෙම පැනල් එකක් ඉන්ටර්වයුව කරනවා නම් ඒකට බය වෙන්න එපා. It's a can be about 2 people, can be about 3 people. එහෙම ඉන්ටර්වයුව කරද්දී සමහර වෙලාවට අපි කියනවා ස්ට්‍රෙස් ඉන්ටර්වයුව කියලා මේ වලට. ඒ ස්ට්‍රෙස් ඉන්ටර්වයුව වලදී අපේ තියෙනවා there are 3 roles, right? භූමිකාවන් 3ක්. ඒ 3 දෙනෙක් ඉන්ටර්වයුව කරන 3 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. 3 දෙනා ප්ලේ කරන දැන් ඉන්ටර්වයුව එකට ඇවිල්ලා ඇප්ලිකන්ට් වාඩි වෙනවා. එතකොට ඒ ඇප්ලිකන්ට් එන වෙලාවෙ ඉඳලා වාඩි වෙන හැටි, බලන හැටි, කතා කරන හැටි, hina වෙන හැටි ඒව ඔක්කොම අපි බලනවා. ඒ ඔක්කොම ගැන යම් යම් ආකාරයෙන් තීන්දුව తీරන ගනු ලබනවා. ඉතින් ඒව ගැන පරිස්සම් වෙන්න පුතාලා. That is called the body language, and it can be read, it can be interpreted. එතකොට the stress interview එකේදී එක්කෙනෙක් ඉන්නවා බොහොම හොඳට ලස්සනට කතා කරන අර ඉන්ටර්වයුව පැනල් එකේ. එයා බොහොම ධෛර්යමත් කරන ප්‍රශ්න ඔබගෙන් අහයි. ඔබට hina වෙලා කතා කරයි. එයත් එක්කත් ඔබ බොහොම hina වෙලා කතා කරයි. ඇය හෝ ඔහුගේම දිහාම බලාගෙන ඔබ කතා කරන්න උනන්දුවක් දක්වන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ. හැබැයි ඒ වගේම තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නිකන් පොල්ලෙන් ගහන වගේ ප්‍රශ්න නේ. වැඩිපුර එයා අහන්නේ ඒ වගේ ඒවා තමයි. කැපෙන්නමයි අහන්නේ නිකන් මාත් එක්කනේ මොන හරි නෑ අවුලක් තියනවාද මේක මේ මගේ හතුරෙක්ද මූ කියලා හිතෙන විදිහට තමයි ඒ තැනත්ත ඔබගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ. එතකොට කලබල වෙන්න එපා. බොහොම හොඳින් hina වෙලා උත්තර දෙන්න. hina වෙලා උත්තර දෙන්න. ඔහු ඈ ගැන දිහා හොඳට බලාගෙන උත්තර දෙන්න. එතකොට 3 දෙනෙක් ඉන්නවනේ මේ 3 දෙනා ගැනම ඔබගේ S, you have to keep your eye contact නේ. අර හොඳට ලස්සනට hina වෙලා කතා කරන කෙනා විතරක් දිහා බලන්න එපා. එතකොට ඔබ අහු වෙනවා. අනිත් දෙන්න දිහා නොබලා ඉන්න එපා. අනිත් දෙන්න දිහාත් හොඳට බලන්න. අර කැස්සරට වගේ කතා කරන කෙනා දිහාත් හොඳට hina වෙලා බලලා කතා කරන්න. So එහෙම ටිකක් සරෙක් කෙනෙකුත් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තුන්වෙනි එක්කෙනා we call the passive person, the passive interviewer. ඔහු එයා දුවේ පුතේ කතා කරන්නේ බලන් ඉන්නවා විතරයි. බොහොම නිශ්ශබ්ද. හොඳට අහන් ඉන්නවා. හොඳට බලන් ඉන්නවා ඔබ දිහා. සමහර විට ප්‍රශ්නයක් දෙකක් අහන්න පුළුවන්. ඔහු හෝ ඇය තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ පැනල් එකේ ලීඩ් කරන්නේ. හැබැයි ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඔහු තමයි තීන්දුව తీරන ගන්නේ. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් is a bit of a matured person, right? Who's silent. හැබැයි ඔහු දිහා හොඳට නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒකට ඔහු ගැනත් බොහොම hina වෙලා දිහා බලාගෙන කතා කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ 3 දෙනාම ඔබව දිහා වෙන වෙන පැති කඩවල් වලින් තමයි බලන්නේ. ඒතර මේ ස්ට්‍රෙස් ඉන්ටර්විව් එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔබ පුරුදු පුහුණු වෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්විව් එකකට සහභාගී වෙන්න හැටි. ඒ වගේම online interviews now these days we are sort of restricted and we are forced to do these type of interviews, online interviews. එතකොට බලන්න කොහොමද ඔබගේ වටපිටාව තියෙන්නේ? ඔබ කොහොමද ඉන්නේ? ඔබගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද තියෙන්නේ? ඔබගේ ලයිටින්ග්ස් කොහොමද තියෙන්නේ? බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සද්ද එහෙම එනවද? අම්මා කුස්සියේ ඉඳලා මොන හරි කෑ ගහලා කියන ඒවා එහෙම ඇහෙනවද? ඔයගෙන පොඩ්ඩක් බලන්නනේ. පුංචි මල්ලේ ඇහැ මෙහෙ දුවනවද? ඉතින් ඔබ මොනවද ඇඳලා ඉන්නේ? ඒවා ගැන පරිස්සම් වෙන්න චෙක් කරන්න ඔබගේ equipments. So get ready for that interview.
And finally, the assessment center. Assessment center. So there can be few things. I would like to do a bit of a test, so you can you know have a taste of this assessment center. This is a very simple thing. If you have your phone or if you have your laptop, you can log in to watch to a site. The site is called the kahoot.it. I am putting it in the chat. Kahoot.it. So please log into this site, and we are going to do a bit of a demonstration. These assessment centers are working. I'm going to give you present you a bit of a experience of some of the things that we do in this assessment centers, right? So please kindly log into this kahoot.it, and when you log into the kahoot.it, they will ask for a game pin. And when they ask for a game pin, kindly give this number. The game pin is 3633253. 3633253. And when you put the game pin, they will ask for a nickname. So you can give your name. සම්පූර්ණ නම දෙන්න එපා. පුංචි නමක් දෙන්න. ඔබට කැමති ඕනම පුංචි නමක් දීලා ඊට පස්සේ මේ ඩෙමෝ එකට ඔබට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. So Yushira, all right, fantastic, thank you. You have logged in. Others also can log in. Right, Madhusha. Right, we have Mandi, Oshada. 4 have logged in. So there is kahoot.it. ඔයගලන්ට පේනවා උඩම ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා kahoot.it කියලා. ඒකටයි log වෙන්න ඕනේ. Game pin එකක් අහනවා. So you can give the game pin 3633253. Those also can join. Game pin එක දුන්නට පස්සේ they will ask for a nickname. You can give a name. And logged in, right? We have 6 people now. 7, good, very good. You can give any name, you can give your name, you can give any other name, doesn't matter. යාළුවගේ නම දෙන්න එපා මෙතන ඉන්න. Right? කලා විලා තියෙනවා, අභිෂේකා විලා තියෙනවා, and we have Udita. So good. And we are going to start a Kahoot quiz now. දෙපුතේ මේ වගේ quizzes සහ මේ වගේ questionnaires we are giving in the assessment center when you are recruited. When you are in the process of recruitment, we are using things like this, right? We are using this online and we are using this offline as well. කොහොමද offline කරන්න කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ in person ආපුවම අපි මේ Kahoot එක මේ game එක කරනවා. This is a gamification platform where we can use, where teachers and trainers and lecturers can use to test the knowledge on any area, right? එතකොට මේකෙනුත් අපි කරන්නේ ඔයගලන්ට පුංචි ඩෙමෝ එකක් කරන්නේ. This is take about 2-3 minutes. මේ ඩෙමෝ එකට ඔයගලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. Fantastic. We have 10 participants up to now. So we are going to start this, and be mindful there are few instructions. I'm giving you about only 5 questions. Those are MCQs. MCQ විදිහට මේ questions තියෙන්නේ. Make questions වලින් ඔයගොල්ලන්ට question එක I'm going to read and you can see that
මේ Zoom වල ඔයගලන්ට පේනවා ඒ question එක. මම මේ question එක කියවනවත් එක්කලා ඒ වගේම question එකේ උත්තර 4කුත් තියෙනවා. උත්තර 4 select කරලා ඔයගලන්ට එවන්න පුළුවන්. උත්තර 4 select කරලා වද්දී ඒ උත්තර 4 තියෙන්නේ color codings වලින්. රතු උත්තරයක් තියෙනවා, කහ උත්තරයක් තියෙනවා, නිල් උත්තරයක් තියෙනවා, කොළ උත්තරයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට ඔයගලන්ගේ මේ Kahoot වලට log වුණු device එක, ඒක ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්, ඔයගලන්ගේ tab මේ ලැප් එකේ වෙන ටැබ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට එන්නේ කලර් කෝඩ්ස් ටික විතරයි. එතකොට උත්තරේ Zoom එකෙන් බලලා කලර් කෝඩ් එක ප්‍රෙස් කරන්න තියෙනවා. ප්‍රෙස් කරපු ගාම ඒක මේ Kahoot එක හරහා අපිට උත්තරේ එනවා. right. ඒ වගේම මේකට කාලයක් තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකටම මේ පුතේ තප්පර 60යි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට තප්පර ප්‍රමාණය ස්ක්‍රීන් එකේ වම් පැත්තේ පෙන්නනවා කවුන්ට් ඩවුන් එකක් විදිහට. තප්පර 60 ඉඳලා අඩු වෙගෙන යනවා. ඒතර තප්පර බිඳුවට එන්න ඉස්සෙල්ලා උත්තරේ ටක් ගාලා එවන්න තියෙන බොහොම ලේසි ප්‍රශ්න සහ උත්තර තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. Right, we are going to start this Kahoot quiz, right? All right. Here we are. Question number 1. පටන් ගන්න යන්න. හදිසියේ ඇතිවන දරුණු කුණාටු තත්වයක් නිසා ඔබ ගමන් ගන්නා ගුවන් යානය දෙපස්සට පැද්දීමට පටන් ගනී. ඔබ කුමක් කරන්නේද? රතු උත්තරේ A. කුණාටුව දෙසට කිසිම අවධානයක් නොදී ඔබ බලමින් සිටි චිත්‍රපටය දිගටම නරඹයි. නිල් උත්තරේ B. හදිසි අවස්ථා උපදෙස් පත කියවෙමින් ඒ ගැන විමසෙල්ලින් සිටී. කහ උත්තරේ C. A හා B, ඒ කියන්නේ රතු හා නිල්, A හා B සුළු වශයෙන් කරයි. කොළ උත්තරේ D. කිව නොහැක එවන්නම් දැක නැත. Right. You can send your answer quickly. රතුද නිල්ද කහද කොළද පටස් ගාලා ඔයගලන්ට උත්තරේ එවන්න පුළුවන්. We have 4 people who have sent the answers. We have 5 people. Right. Very good. 6, 7. Good. 8. Right. All 9 have sent. All right. So all of the 9 people have given the same. I don't know how you did it. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දන්නේ මේ උත්තරේ දුන්නේ? ඔක්කොම 9 වෙනි මේ නිල් උත්තරයට තමයි දීලා තියෙන්නේ. 9 දෙනාම නිල් උත්තරයට දීලා තියෙන්නේ. දීපුතේ හරි උත්තරේ නිල් උත්තරේ නෙමෙයි. කහ උත්තරේ. ඒ කියන්නේ අර රතු පාට එක. පොඩ්ඩක් බලන්න කුණාටුව දෙසට කිසිම අවසාදයක් නොදී ඔබ බලමින් සිටි චිත්‍රපටයේ පොඩ්ඩක් බලනවා. ඒ වගේම හදිසි අවස්ථා උපදෙස් පත කියවමින් ඒ ගැන විමසෙල් සිට මේ දෙකම කරනවා. A හා B මේ දෙකම කරනවා. ඒක තමයි මෙතනදී හරි උත්තරේ වෙන්නේ. right? එතකොට අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු තත්ත්වය. ලකුණු එකක්වත් හම්බෙලා නැහැ කාටවත්. මොකද නිවැරදි උත්තරේ කවුරුත් දුන්නේ නැති හින්දා අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය රැකියාවේ පීඩාකාරී ගැටලුවකට නිර්මාණාත්මක විසඳුමක් සැවීම සඳහා පත් කර ඇති කමිටුවක ප්‍රධානියෙකු ලෙස ඔබ කරන පළමු කටයුත්ත වන්නේ. මොකද්ද ඔබ කරන පළමු කටයුත්ත? ඔබ පත් කර තියෙන ප්‍රධානය විදිහට රැකියාවේ පීඩාකාරී ගැටලුවක නිර්මාණාත්මක විසඳුමක් දෙන්න තියෙන ටීම් එකක. The red answer රතු උත්තරේ කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට කරුණු සාකච්ඡා සඳහා න්‍යාය පත්‍රයක් සකසනවා. නිල් උත්තරේ එකිනෙකා හොඳින් හඳුනා ගැනීමට සමාජිකයින්ට කාලය ලබා දෙනවා. කහ උත්තරේ අදහස් නැවුම පවතින විටදී එකිනෙකාගෙන් විසඳුම් විමසීම ආරම්භ කරනවා. කොළ උත්තරේ සිතට නැගෙන ඕනෑම අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීමට බුද්ධි සංකල්ප සැසියක් පවත්වනවා. බුද්ධි සංකල්ප සැසියක් කියන්නේ brainstorming session එක. උත්තර එනවා අපිට. උත්තර 4ක් ලැබිලා තියෙනවා. ටක් ගාලා උත්තරේ වන්න තව තප්පර 5යි තියෙන්නේ. right. okay. good. ඔයගොල්ලෝ දෙන්නෙක් හරි උත්තර ඒවල තියෙනවා. ඒක තමයි එකිනෙකා හොඳින් හඳුනාගෙන සමාජිකයන්ට කාලය ලබා දෙනවා. පළවෙනියෙන් අපි නිර්මාණාත්මක දෙයක් කරන්න ඉස්සරලා අපි පොඩක් රිලැක්ස් වෙන්න ඕනේ දෙයකට. ඒක නෑ එකිනෙකාව හඳුනා ගන්න එක හොඳයි.
එකිනෙකාගේ හැකියාව හඳුනා ගන්න පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා ඔබ කවුද ඔබ කොහෙන්ද එන්නේ ඔබ මොන වගේ පසුබිමක්ද ඔබ තියෙන ඒ වගේ චූටි හඳුනා ගැනීමක් කරන එක හොඳයි. ඒතර උත්තර දෙකක් හරි උත්තර ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු කවුද කියලා. Alright, we have Mandi and Udita. Congratulations to both of you who have got to the top of our scoreboard now. We are going for the third question. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබ ජනවාර්ගික විවිධත්වයට ගරු කිරීමට උනන්දු කරන ආයතනයක කළමනාකරුවෙකි. යමෙක් එවැනි ගැටලු ඇති කරන විහිළුවක් කරනු ඔබට ඇසුනොත් ඔබ මොනවද කරන්නේ? රතු උත්තරේ. එය විහිළුවක් නිසා නොසලකා හරිනවා. නිල් උත්තරේ. විහිළු කෙරූ පුද්ගලයාව කාර්යාලයට ගෙන්වා තරවටු කරනවා. කහ උත්තරේ. එම අවස්ථාවේම ඒ පිළිබඳ කතා කොට එවැනි විහිළු නොසුදුසු බවට පවසනවා. කොළ උත්තරේ. විහිළු කළ පුද්ගලයා විවිධත්ව පුහුණු වැඩසටහනකට විවිධත්වය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනකට සහභාගී වන ලෙස යෝජනා කරනවා. රතු, නිල්, කහ, කොළ. We have 15 seconds more. Right, good. Fantastic. Congratulations. 7 of you have got the correct answer. එම අවස්ථාවේ ඔබට මේ වගේ දෙයක් ඒ කියන්නේ මේක ජනවාර්ගයේ ගැටලු සම්බන්ධ නොහොබින දෙයක් මේක ඒ වෙලාවෙම දුවේ පුතේ නිවැරදි කළ යුතුයි. ඒ අවස්ථාවේම නිවැරදි කළ යුතුයි. ඒක සුදුසු විදියට යහපත් විදියට නිවැරදි කළ යුතුයි ඒ අවස්ථාවේම. අපි බලමු ලකුණු තත්ත්වය කොහොමද කියලා දැන්. Right. Okay, Udita, you have come up. And Mandi, Udita, Mandi, Abeshika, Mamadush, Bandar, okay, you have given correct answer. තවත් එක්කෙනෙක් correct answer එක දීලා තියෙනවා. මේ screen එකට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒතර Udita මේ දක්වා දෙකකට උත්තර දීලා පළවෙනි තැන තියෙනවා. අපි යමු හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ළමාවේදී ඉගෙන ගැනීමට ආස සංගීත භාණ්ඩයක් ඉගෙනීමට දැන් ඔබට අවස්ථාව ඇති. නමුත් ඔබට කාලය පළදා ලෙස භාවිතා කිරීමට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා ඔබ මොකද කරන්නේ? රතු උත්තරේ දිනපතා නිශ්චිත වේලාවක් පුහුණු වීම කරනවා. නිල් උත්තරේ ඔබේ හැකියාවන් මදක් වැඩි දියුණු කරන සංගීත ඛණ්ඩ තෝරාගෙන පුහුණු වෙනවා. කහ උත්තරේ ඔබ මානසිකත්වයෙන් යුක්තව සිටින විට පුහුණු වෙනවා. ඔබ හොඳ මානසිකත්වයෙන් සිටින විට පුහුණු වෙනවා. කොළ උත්තරේ ඔබේ හැකියාවට එහා ගිය නමුත් උද්‍යෝගයෙන් ප්‍රගුණ කළ හැකි සංගීත ඛණ්ඩ තෝරාගෙන පුහුණු වෙනවා. පොඩි කාලේ ආස වුණු සංගීත භාණ්ඩයක් පුරුදු වෙන්න දැන් කාලය ලැබිලා තියෙනවා. මොනවද කරන්නේ? තප්පර 10යි තියෙන්නේ. තව තප්පර 5ක් තියෙනවා. All right. මේකේ ඔයගලගේ උත්තර බෙදලා ගිහලා තියෙනවා ටිකක් සමාන වෙන. තුන් දෙනෙක් කියලා තියෙනවා රතු උත්තරය කියලා. හැබැයි නිවැරදි උත්තරේ පුතේ දුවේ ඔබේ හැකියාවන් මදක් වැඩි දියුණු කරන. ඒ කියන්නේ දැනට වඩා පොඩ්ඩක් උඩට තියෙන එක. ඒ කියන්නේ මට එන්ජොයි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ ටැලන්ට් එකක් ස්කිල් එක චුට්ටක් වැඩි වෙනවා. Enjoying and also improving. Enjoying and improving little bit. පොඩ්ඩක් improve වෙද්දී චුට්ට පේන්න ටික ටික improve වෙන එක පුතේ අපිට ලොකු motivation එකක්. ගන්නත් පුළුවන් නේ. ඒතර මදක් වැඩි වෙන එකක් තෝරගත්තාම මේක මට පේනවා මං improve වෙනවා කියලා. ඒක තෝරගන්න එක හොඳයි. right. අපි බලමු එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඉස්සලා හිටපු නේද කෙනෙක් අපිට බණ්ඩාර රිසර්ච් ඉස්සරහට අවිලා තියෙනවා. නිවැරදි උත්තරේ දීලා බණ්ඩාර. Congratulations. We are going for the last question. ඔබගේ සහකරු සහකාරී සමග තදබල වාදයකට පැටලී ඇත. හිතන්න ඔයගොල්ලෝ බැඳලා නැහැනේ. ඔබගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් එහෙම ඉන්නවා කියලා හිතන්න. ඔබගේ කෝපය නිසා නොකිව යුතු දේ පවා පවසා ඇත. යත් එක රණ්ඩු වෙලා. මෙවැනි අවස්ථාවක ඔබ කළ යුතු කුමක්ද? රතු උත්තරේ විනාඩි 20ක් පමණ නිහඬව සිට නැවත සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනවා. නිල් උත්තරේ වාදයේ වහාම නවත්වා තම සහකරු සහ සහකාරිය කුමක් කීවද නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා.
කහ උත්තරේ. මේ සම්බන්ධයෙන් සමාව ප්‍රකාශ කොට සහකරු සහ සහකාරියද සමාව ඉල්ලන්නට කියලා කියනවා. කොළ උත්තරේ. මදක් නිහඬව සිට කරුණු ගොනු කර තම කාරණා හැකිතා නිවැරදිව නැවතත් ඉදිරිපත් කර. Ten more seconds. All right. එක්කෙනෙක් දුල පුතාලා හරි උත්තර දීලා තිනවා විනාඩි 20ක් පමණ නිහඬව සිට නැවත සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනවා. සමහරට බොහොමද අත්දැකීම් තියෙන දරුවෙක්ද දන්නේ නැහැ. මේ ස්ට්‍රැටජි එක හොඳයි දුවේ පුතේ. පොඩ්ඩක් නිහඬව ඉඳලා කතා කරන්න පටන් ගත්තාම හුඟක් දේවල් පොඩක් කිඳා බහැලා අඩියට නැවතත් අපිට හිතන්න පෙළඹෙනවා දෙපාර්ශ්වයම නේ. ආපහු මේ වාදයකට යනවා නෙමෙයි අපෝ කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි බලමු එහෙනම් අන්තිමට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. තුන්වෙනි ස්ථානය මන්දි congratulations දුව. උදිත and බණ්ඩාර අපිට ඉන්නවා මේක ගෙනලා තියෙනවා අපේ Kahoot quiz එකේ EQ test එක. EQ test එක. Fantastic, congratulations. Abhishek saha right, okay. So that is called a Kahoot quiz which we use for test your EQ, emotional intelligence. මේ emotional intelligence දුල පුතේ අපි පාවිච්චි කරනවා emotional intelligence කියන එක assessment centers වල. assessment centers වලදී අපි case studies දෙනවා. ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ව නොයෙකුත් ආකාරයේ situations වලට පත් කරනවා. group සාකච්ඡා කරන්න දෙනවා. නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් එක group එකක් එක්කලා කරන්න දෙනවා. මේ දේවල් වලින් අපි බලනවා assessment centers වල ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන විදිය. ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය පුහුණු ඉස්මතු කරගන්න කරන උත්සාහය. Right. Okay. So අපි හිටියේ මෙතන be recruited. හැබැයි අපි කතා කරමින් හිටියේ be recruited සහ build career. build career එකේ build your career කියන එකේ වඩා හොඳ build the career මේ වචන තුනෙන් දුල පුතාලා හිතන්නේ මොකද්ද වඩා හොඳ build your career ගොඩනැගීමද වඩා හොඳ මගේ කියන එකද හොඳ career කියන එකද ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් නොයෙකුත් උත්තර නොයෙකුත් උත්තර හිතෙන්න පුළුවන් නමුත් මෙතනදී මම මෙතන තෝරගන්න පුතේ යෝ කියන career අපි අපේ career එක ගොඩනගා ගන්න ඕනේ that is the foundation ඒක තමයි තියෙන අත්තිවාරම දුවේ පුතේ ඒ කියන්නේ මට ගැලපෙන්නේ මොකද්ද ඒතර මගේ ආසාවල් මගේ ඉන්ට්‍රස්ට් මොනවාද what is my skills where am I good at what are my strengths ඒතර මේ දේවල් තමයි මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක කරගන්න ඕනේ ඒක ශක්තිමත් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරගන්න ඕනේ ඒතර ඒ ඉන්ට්‍රස්ට් ඒ මගේ හැකියාව දක්ෂතා නිපුණතා ඒ මගේ ටැලන්ට් වල ඔස්සේ තමයි මම ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඒතර build your career ඒ දේවල් මත ගොඩනගා ගන්න. And that is going to be your attitude. අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවා ට්‍රේනින් එකේදී skills, knowledge skills, attitude කියලා එකක් තිබුණා. නේ? මතකද? එතකොට මේකේදී බැලුවේ knowledge and skills විතරයි. නමුත් attitude එක මේ තමයි අර අද අපි මේක කරනවද? අද රෑ නිදා ගන්නට ඉස්සරලා මේ වගුව පුරන that is your attitude that's a decision right the foundation එක තමයි දූල පුතාලට ඇත්තට මොන වගේ කර එකක්ද ඕනේ මට සන්තෝෂයෙන් කරන්න පුළුවන් රක්ෂාව අනිත් අයට යහපතක් වෙන මගේ අම්මා තාත්තා
ආඩම්බර වෙන. මං ආදරය කරන අය සතුටු වෙන. විශේෂයෙන්ම මට මගේ මේ පපුවට හොඳට දැනෙන, හෘද සාක්ෂියට දැනෙන මං යහපත් දෙයක් කරා. මං යහපත් ෆීල්ඩ් එකක් තෝරගත්තා කියලා මට හොඳට අනාගතයේදී මම පවුලක් වෙලා දරුමල්ලු හම්බෙලා ඒ දරුවන්ට දරුවෝ හම්බෙලා නාකි වෙලා සීයා කෙනෙක් කාච්චි කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ඒ මුණුබුරෙක් මිනිමිරෙක් ඇවිල්ලා සීයා ඉස්සර මොනවද කළේ? සීයා කොහොමද සීයා කියද්දි මට ආසාවෙන් ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් ආඩම්බරෙක්. මම පුතේ ඉස්සර තරුණ කාලේ මෙහෙම දේවල් තමයි කළේ කියලා. කියන්නේ මගේ හදවතට හොඳට ආසාවෙන් දැනෙන දෙයක්, යහපත් දෙයක්. අනිත් මිනිස්සුන්ගේ මුණට හිනාවක් එන දෙයක්. ළඟට ඇවිල්ලා කාලෙකට පස්සේ thank you මචං. ඔබ මාර දෙයක් මට කළේ. ඔබ මාට මාර උදව්වක් කළා. thank you sir. කියලා මගේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් මට ඇවිල්ලා කතා කරද්දි සර් හින්දා මිස් හින්දා තමයි අද මෙතන මම ඉන්නේ. සර් මට කියලා දුන්න දේවල්, මට දුන්න උපදෙස්. සර් මට පෙන්නපු පාර. එහෙම ඇවිල්ලා කියද්දි ඒ දැනෙන සතුට, මගේ රස්සාව තුළ මට එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඕනම රස්සාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ රස්සාවේ තියෙනවානේ දුවේ පුතේ මගේ වගකීම ඉටු කිරීම තුළින් මට යහපත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ විදිහට තෝරගන්න. That is your attitude. That you can be happy one day. So it is not only the earning. හම්බ කරන දේම විතරක් නෙවෙයි. අපේ මූණට අපේ හදවතට හිනාවගෙන දෙන්නේ. හම්බ කරන දේ විතරක් නෙවෙයි. And use the dolphin. That is make a dolphin theory. I call it dolphin theory. Dolphin theory කියන්නේ පුතේ බොහොම සරල දෙයක්. අපි දුල පුතලා දැකලා තියෙනවා ඩොල්ෆින් මාළුවනේ. අපි හිතමුකෝ අපේ දෙහිවල සූ එකේ දැන්නා වහලා නේ මේ දවස්වල යන්න බෑ. දෙහිවල සූ එකේ ඩොල්ෆින් මාළුවෙක් ඉන්නවා කියලා අර සර්කස් කරන අර වැඩ දාලා පෙන්නනනේ. ඔන්න හිතන්න අපි දැන් යනවා මේ සූ එකට නේ. මේ සත්තු උද්‍යානයට යනවා. ගිහිල්ලා අපි දන්නවා මේ ඩොල්ෆින් මාළුව ඉන්න තැනට ආපහු වෙනම ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ වෙනම ටිකට් එකක් අරන් යන්න ඕනේ. ඇයි ඒ තමයි ඩොල්ෆින් මාළුවගේ සර්කස් බලන්නේ. එයාගේ වැඩ දාලා එයා පෙන්නනවා. වැඩ පෙන්නන එක බලන්න. දැන් මොන මම ටිකට් එකක් ගන්න යද්දි එයා කියනවා මේ එතන බාර් වෙන්න කියන මේ අද මේ ඩොල්ෆින් මේ සර්කස් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ මොකද පෙන්නන්නේ? මේ ඇයි නැද්ද ඩොල්ෆින් මාළු? නෑ ඩොල්ෆින් මාළු ඉන්නවා. උන්ට සනීප නැහැ. නේ ඌ දැන් සුමාන දෙයක් විතර ඌ එහෙම ඉන්නේ ඌටයක් සනීප මන්දි මේ ඒකින්ද පෙන්නන්නේ. එහෙනම් ඉතින් වැඩක් නැහැනේ. වැඩක් නැහැනේ. ඇයි ඩොල්ෆින් මාළුව බලන්න මෙන්න අපි යන්නේ උගේ වැඩ බලන්න අපි යන්නේ. සල්ලි දීලා ටිකට් එකක් ගන්න පුතේ අපි වැඩ බලන්න. ඒ පුතේ ඔබටත් වටිනාකමක් එන්නේ. ඔබගේ සේවා යෝජකයා, ඒ කියන්නේ ඔබව රැකියාවට බඳව ගන්න කම්පැනි එක ඔබට පඩියක් ගෙවන්නේ ඔබේ වටිනාකමට. ඔබේ වටිනාකම ඔබට දෙන්නේ ඔබ වැඩ කරනකොට. ඒ වැඩ පේනකොට. ඔබ පර්ෆෝම් කරනකොට. ඔබ නිකං පේරෝල් එකේ හිටියට නෙමෙයි ඔබ තියාගන්නේ. ඔබ වැඩ කරන තරමටයි ඔබ තියාගන්නේ. විශේෂයෙන් පෞද්ගලික අංශයෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ එළියට විසි වෙනවා. කිසි වෙනසක් නැහැ. ඒකෙන්ද ඩොල්ෆින් මාළුවගේ අගය තියෙන පුතේ දුවේ ආ ඩොල්ෆින් ඉඳ නෙමෙයි. එයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් හින්දායි. එයාගේ වටිනාකම තියෙන. දුවේගේ පුතාලගේ වටිනාකම තියෙන ඔබට කරන්න පුළුවන් දේවල් හින්දා. ඒකෙන්ද ඔබ build your career on what you can do and show what you can do. ඒක ඔබගේ බොස්ට පෙන්වන්න, ඔබගේ ආයතනයට පෙන්වන්න ඔබට කරන්න පුළුවන් දේ. කරන්න පුළුවන් දේ කරලා පෙන්වන්න. You have to perform. You have to perform. There's no two words about that. And you have to keep on performing. So once you build your career, you have to perform. දෙවෙනි එක පෙන්වන්න. නිරන්තරයෙන්ම ඔබට කරන්න පුළුවන් දේ. And the last thing, I have only 3 things here. Put the foundation on what you really want to do. And show it continuously. And keep building. Keep building means නිරන්තරයෙන්ම ඔබගේ වෘත්තිය වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉගෙන ගන්න. ස්කිල්ස් හදාගන්න. දන්නේ නැති දේවල් උකහා ගන්න.
මම අදත් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් හදද්දී දැනගත්ත දේවල් තිබුණා. මගේ ටීම් එකත් එක්ක කතා කරද්දී මට හිනා වෙලා කියනවා අතිශය නාකිනවාට සමහර වෙලාවට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කියන දේවල් බලන්නකො අලුත් දේශා මරුනේ මම තාමත් ඉගෙන ගන්නද මම හරි ආසයි ඉගෙන ගන්න දේ සමහර ඒවා අදත් ඔබට එකතු වුණා. ඉතින් මගේ ටීම් එක ඒ දූලා පුතාලගේ වයසේ ඉන්න ටීම් එකක් මට ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ මට කියන්නේ නාකී කියලා. ඇත්ත. ඒගොල්ලන්ගේ තාත්තා කෙනෙක් වගේ මං වයසයි. හැබැයි මං තාමත් ඉගෙන ගන්නවා. ඒක මට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මගේ කරියර් එක බිල්ඩ් කරන්න. So have a Kaizen for yourself. Kaizen is continuous improvement. So you cannot build your career without these three. You have to have a strong foundation, which is your interest, and do what you are performing always, so that it is visible, and keep on improving yourself. Keep on improving yourself. So then I'm finishing with the apparel sector. Apparel sector is 1,000 garment factories we are having. It's about 300 factories all over the country, and we are the biggest දෙපොතේ ලංකාවට ලක්ෂ 9ක් විතර රස්සාවල් දෙනවා. බලන්න 5.3 US dollars billion අපේ earning එක අවුරුද්දකට. ඒක 143ක් විතර අපේ අපනයනයන්ගේ GDP එකෙන් 6%. And we are the first platinum rating අපේ ලංකාවට තියෙනවා. And carbon neutral first apparel plant ඒක අපේ star එකට අපිට හම්බුණා. First carbon neutral entire organization we made it carbon neutral. අපේ හැම facility එකක්ම හැම factory එකක්ම. ඒකට ලංකාවේ garments without guilt කියන එක තමයි අපි ගොඩාක් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ brand එකක් විදිහට දෙපොතේ මුළු ලෝකෙම අපිව දන්නේ garments without guilt. ඒ කියන්නේ අපිට child labor නැහැ. අපිට forced labor නැහැ. apparel set එක තමයි දෙපොතේ ගොඩාක් ethical practices කරන්නේ. ගොඩාක් සේවකයන්ට welfare වරක් ප්‍රසාද ලබා දෙන්නේ සාපේක්ෂව අනිත් industries වලට සාපේක්ෂව. ඒතර මේ වගේ ගොඩාක් brands ලංකාවේ apparel set එකේනේ නියුතු නොයෙකුත් ආයතන බොහොම ප්‍රසිද්ධ brands world renowned major brands එක්කලා වැඩ කරනවා. ඒතර මොන වගේ jobs ද තියෙන්නේ? මෙතන මේ වම් පැත්තේ තියෙන හැම job එකක්ම පුතේ අපේ තියෙනවා. apparel set එකේ තියෙනවා මේ බලන්න HR finance IT marketing procurement මේ අනිත් industries වල තියෙන ඔක්කොමත් අපේ තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේවා අනිත් industries වල නෑ. designing, pattern making, washing, printing, embroidery දැන් මේවා හිටපු ගමන් දුල පුතේලා ටිකක් ආගන්තුක වගේ දැනේ. Can be a bit alien. Right? But these are technical areas where even a graduate, a management graduate, a physical science graduate, agricultural graduate can come and join and learn. The base is that you are a graduate. You can come and learn. මේවා rocket science නෙමෙයි බොහොම lazy දේවල් පුතේ. Garment technician, merchandising, garment costing. මේ garment costing කියන එක ගොඩක් mathematical area එකක්. උගක් physical science කරපු අය, double maths කරපු අය, ටිකක් science field එකේ ඉන්න අය ටිකක් පහසු එකක්. garment production ගොඩක් මේ production manufacturing අපි කියන්නේ garment factories කියලා ඒ වලට තියෙන ඒවා jobs විශේෂ management training වගේ jobs සහ fabric technology මේ සුවිශේෂ දේවල් තියෙනවා අපේ industry එකේ මේ තමයි අපේ ස්ටාර් එකේ වැඩ කරන මේ ඕගොල්ලෝ දකුණු පැත්තේ දකින්න ඒවල් වල නිරත වෙලා ඉන්න අයගේ කීපයක් ඒගොල්ලන්ගේ photos කීපයක්. ඒකට මේ ඕන එකකට ඔයගලන්ට apply කරන්න පුළුවන්. සමහර දේවල් වලට apply කරන්න අපි ඉල්ලනවා experience. සමහර දේවල් වලට apply කරන්න experience ඉල්ලන්නේ නැහැ. Only being a graduate qualifies you to apply. Right. So ලංකාවේ ගොඩාක් zones තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල්ට කිට්ටුවම zone එක බලන්න BUI zones තියෙනවා. මේ හැම zone එකකම වගේම වැඩියෙන්ම තියෙන දේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා garment factories තියෙන්නේ, apparel factories තියෙන්නේ, ඇඟලුම් ආයතන තියෙන්නේ. හොඳයි. ඒකින්ද ඔබට ඕනම ආයතනයක් තෝරගත්ත හැකි. Star Garments is only one company. There are so many other renowned companies in Sri Lanka. So with that, I'm ending, and it is 4 o'clock. I have taken about 3-4 minutes extra, but
opening the forum for your questions if you have. ඔයගලන්ට questions එවන්න පුළුවන් chat එකේ. එහෙම නැත්නම් you can switch on your mic and ask questions. We started at 4:05. Sorry, we started at 2:05. 2:05 අපි පටන් ගත්තා. ඒතර තව විනාඩි දෙකක් විතර තියෙනවා 4:05 වෙන්න. පැය දෙකක session එක අපේ. So ඔයගලන්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා කි you can use any language other than you can use Sinhala or English. I see. I noticed that there are about 24 participants. Mr. Jali, as we started, there were only about 18, 19, right? We have a bit more now. කතා කරපු දේවල් වලින් වෙන ඕනම දෙයක් ඔයගලන්ට දැනෙන. There are about 1 or 2 minutes. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් ටයිප් කරලා එවන්න පුළුවන්. Matisha, there is a question in the chat box. What are the professional qualification company requires from us? Oh, thank you. Pinindu අහලා තියෙන ප්‍රශ්නය Mr. Jali. Thank you for bringing my attention to that. Yeah, Pinindu, what are the professional qualifications? Well, it depends on the job that you are applying. If you're applying for management training, Pinindu, basic degree is sufficient enough. More than enough is sufficient. So basic degree. But if I'm applying for example, say finance or IT, then there are, apart from a basic degree, if it is finance, you would rather love to have some professional finance qualification. And if it is IT, some, apart from the degree, some other qualification. And if it is HR, yeah, again. So it depends on the job that you are applying. I think I have answered your question. මං හිතනවා ඒ දරුවට ඒ උත්තරේ ප්‍රමාණවත් කියලා. හැබැයි දරුවට අහන්න පුළුවන් අපෝ chat එකේම. ඒ වගේම ළමයි how about Sima? Yeah, Pinindu, Sima is also valid if you are applying to finance. So chartered or Sima, doesn't matter. Mr. Jali, yes? ළමයි ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි අන්මියුට් කරලා ඔයාලා කෙලින්ම අහන්න කතා කරන්න. ඒ වගේම කාට හරි පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න අද වැඩසටහන ගැන. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි මතීෂ වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් තාමත්ම හොඳ සෙෂන් එකක්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ළමයින්ගෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් අන්මියුට් කරලා අද කරපු වැඩසටහන ගැන ඔයාලගේ අදහස් ටිකක් කියන්න. Good evening, sir. Good evening, Pinindu. Sir, ඇත්තටම මේ සෙෂන් එක ගොඩක් අපිට වැදගත් වුණා. මොකද අපි අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් වුණාට අපි හරියටම දන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි කොහොමද එවලුවේට් වෙන්නේ, ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ඇත්තටම කිසි අයිඩියා එකක් අපිට නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙන් අපි ගොඩක් දැනගත්ත කොහොමද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපි වැඩ කරන්න ඕන විදිය, අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්න ඕන විදිය, අපි කරියර් එක බිල්ඩ් අප් කරන්නේ කොහොමද කියලා.
ඉතින් ඇත්තරම මේක ඇත්තන ගොඩක් අපිට වැදගත් ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන් දෙයක් සහ අපි මම ආරාධනා කරන්න පුළුවන් නම් අපේ ඉස්සරහින් ජුනියර් බැචස් වලට සහ ඊට වඩා කියන්නේ අපි ෆිසිකල් පටන් ගත්ත දවසක පුළුවන් නම් වර්ක්ෂොප් දෙකක් තුනක් වගේ කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තරම ගොඩක් ලොකු අයිඩියා එකක් දෙනවා සර් මේ ඩිග්‍රී එක ස්ටාර්ට් කරගමු කොහොමද ඉන්ඩස්ට්‍රි එක යන්නේ කියලා. ඇත්තරම ගොඩක් ස්තුතියි සර් මේ වෙනින් අපි මේ අපිට මේ කරපු සෙෂන් එක ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. thank you පිනිදු. බොහොම ස්තුතියි වාගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ඉල්ලීමට. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉල්ලීමක් කළොත් කැම්පස් එකක් ඉතින් අපිත් ලංකාවේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය මිනිස්සු විදිහට හරි ආසයි ඇවිල්ලා උදව් පදව් කරන්න කැම්පස් එකක් ඉල්ලුවොත් බොහොම ආසාවෙන් ඒ කියන්නේ ලොකු ආත්ම තෘප්තියක් තියෙනවා කැම්පස් එකේ කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට ගිහලා කතා බහ කරද්දි. ඒක කියන්න බෑ. ඒක දූල පුතාලට තේරෙයි කැම්පස් එකෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ තේරෙයි අපෝ කැම්පස් එකට යද්දි ඒක අපිට දැනෙන හැටි. ඉතින් yes එහෙම ඉල්ලීමක් කළොත් සතුටුයි පුතේ දුවේ ඇවිල්ලා උදව් කරන්න. සහ ඔයාගේ මේකට බොහොම ස්තුතියි. සහ මන්දිරත් දාලා තියෙනවා really this was a great opportunity sir. Yeah. උදිතත් දාලා තියෙනවා කමෙන්ට්ස් ටිකක්. thank you. Mr. ජාලිය කිව්වාගේ අනිත් අයටත් ඕනේ නම් තව විනාඩියක් විතර අරගෙන ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. තව මොන හරි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න. ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. තව මොන හරි වෙනවා ප්‍රශ්න කියලා මං කිව්වේ. එහෙමත් හිටපු ගමන් කියවෙනවා. ඒක එහෙම තමයි. ඉතින් වයසට යද්දී හිටපු ගමන් වැරදියට ওই විදිහට කියවෙනවා. හැබැයි වැරදි කර කර තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. ඒකින්ද දුවේ පුතේ කැම්පස් එක වැරදි කර කර ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තැනක්. අත්තදා බල බල ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තැනක්. බය වෙන්න එපා. සපෝට් කරන්න ඕන තරම් ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ සර්ලා මිස්ලා ඉන්නවා. academic and non-academic staff එකක් ඉන්නවා. So you are in very good hands. ඔය කැම්පස් එක ගන්න ඔය අත්දැකීම වෙන කොහෙන්වත් අපිට ගන්න බෑ. ඒක හොඳට දැනෙන හින්දා මම කියන්නේ. ඉතින් බය වෙන්න එපා. අත්හදා බලන්න අලුත් දේවල්. ඒක දිගටම කරන්න. සර්ලාගේ මිස්ලත් එක්ක බොහොම කිට්ටු වෙන්න. ජාලිය සර්ලා ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ට උදව් වෙන්න. අනිත් සර්ලා මිස්ලත් එක්ක බොහොම කිට්ටු වෙලා ඒගොල්ලෝ කතා බහ කරගෙන වැඩ කරන්න. ඒ සර්ලත් කැමති තමුන්ට තමුන්ගේ දරුවෝ ඇවිල්ලා නේ විෂයානුබද්ධ විතරක් නෙමෙයි විෂය බාහිර දේවල් වලට සම්බන්ධවත් තමුන් එක්කලා කතා බහ කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා තව කතා බහ කරන්න ඔයගොල්ලන්ට උදව් පදව් වෙන්න. Right, is there anything else? If not, we can wind this up.